Das sind ein paar Dinge von meinem Sohn, die ich aufbewahrt habe. Babysachen. Wenn man sich daran erinnert, wie es war, als man sein erstes Kind bekommen hat, man war voller Zuversicht. Eine Zeit lang schien alles perfekt, die Welt war in Ordnung. Dann wurde man mit der harten Realität konfrontiert. Mr. Faust, you're going to be executed a week from today, is that correct? Yes. How do you feel about that? Fine. Feel good about it. Die meisten Menschen müssen keinen asozialen Soziopathen großziehen, so wie ich. I want to get this done. And pretty much at that point, I had already made up my mind to more or less to kill him. Wie soll ich irgendwem erklären, dass ich praktisch ein Monster in die Welt gesetzt habe? Ich brauche eine Pause, tut mir leid. Ein Foto von ihm und seiner Mutter. Er war ein Einzelkind. Als ich Aarons Mutter kennenlernte, war ich Anfang 20 und im 4. Jahr im College. Anfangs hat sie sich sehr über das Kind gefreut. Aber das gab sich ziemlich schnell. Sie hatte wohl ein Problem damit, Mutter zu sein. Nachdem seine Mutter fortging und wir uns scheiden ließen, schien der Junge einfach nicht mehr glücklich zu sein. Immer wieder sagte ich ihm, wie sehr ich ihn liebe und dass ich nie etwas daran ändern würde. Ich habe als Vater getan, was ich tun konnte. Damals war es unvorstellbar, dass bald darauf das Leben eine grausame Wendung nehmen würde. Niemand konnte es ahnen. Zu Hause, in meiner Gegenwart, gab es nie Probleme. Aber kaum war er nicht mehr in meiner Obhut, passierte irgendwas Schlimmes. Tagsüber, wenn ich zur Arbeit ging, brachte ich meinen Sohn zu einer Babysitterin, einer liebenswürdigen christlichen Dame. Zu Anfang gab es keinerlei Probleme mit der Babysitterin. Aber ich weiß noch, wie ich ihn einmal von ihr abholte. Was ist los? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sie hatte Aaron dabei erwischt, wie er die Katze würgte. Vielleicht hat er nur mit ihr gespielt. Das war kein Spiel. Er hat die Katze am Hals gepackt und dabei hat sie ihn gekratzt. Das ist ein Alarmzeichen. Ich mache mir große Sorgen um Ihren Sohn. Ich denke, er braucht Hilfe. Die Katze hat es überlebt. Aber es hat mich sehr beunruhigt, dass er das Tier so gequält hat. Komm her. Aaron, warum hast du die Katze gewürgt? Wie kam es dazu? Keine Ahnung, ich wollte es so. Es war keine vernünftige Antwort aus ihm herauszubekommen. Ich habe keine Ahnung, was ihn dazu bewogen hat. Er hat sich offenbar die Katze geschnappt und sie dann ohne ersichtlichen Grund gewürgt. Sag ihr, es tut dir leid. Tut mir leid wegen der Katze.
Ich wollte ihm ein guter Vater sein und verstehen, was in ihm vorging. Es tut mir leid. Ich sorge dafür, dass es nicht nochmal vorkommt. Abmarsch. Es gab nie eine vernünftige Erklärung für seine Missetaten. Wie soll man da das Problem korrigieren? Er war offensichtlich kein normaler Junge. Ich erinnere mich an einen Morgen, als er etwa 6 war. Wie üblich stand ich um 6:30 auf. Wecken, Frühstück, schulfertig machen war angesagt. Ich ging in sein Zimmer und er war nicht da. Ich habe ihn gesucht, aber nirgendwo gefunden. Wo bist du? Dann entdeckte ich ihn im Garten. Er saß im Schneidersitz in der Hundehütte. Er saß da wie in Trance. Und das bei 4 Grad Außentemperatur. Es war Winter. Aaron! Ich weiß nicht, wie lange er schon da draußen war. Ich packte ihn, gab ihm einen Klaps auf den Hintern und fragte ihn, was er da draußen gemacht hat. Was machst du hier? Es ist kalt. Ob er denn nicht wüsste, dass er sich den Tod holen kann in der Kälte. Und wieder keine Antwort. Das geschah mehrere Male innerhalb einer Woche. Ich begann mich zu fragen, ob er normal war. Wie lang warst du da? Zuerst dachte ich, er wäre geistesgestört oder hätte einen Gehirntumor. Aber er zeigte keinerlei Symptome einer Krankheit. Er war eigentlich ein kerngesunder Junge. Ist irgendwas? Fühlst du dich gut? Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich fragte mich allen Ernstes, ob er womöglich von Dämonen besessen war. Zieh dich an. Du kommst sonst zu spät zur Schule. Es war mir ein Rätsel. Ein paar Wochen danach, Telefon morgens um 6:30. Ein Mann fragt, ob ich weiß, wo mein Kind ist. Komische Frage, denke ich. Wer ist da? Ich sage, ja, er schläft in seinem Bett. Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass es nicht so sein könnte. Er sagt, sehen Sie nach. Ich leg den Hörer daneben, gehe in sein Zimmer und er ist nicht da. Natürlich macht man sich große Sorgen. Welche Eltern wären nicht bestürzt? Wurde das Kind womöglich entführt? Man weiß ja gar nicht, was los ist. Wo ist mein Sohn? Ich wusste nicht, ob ich ihn wiedersehen würde. Ich geriet in Panik. War das etwa ein Kidnapper am Telefon? Wo ist mein Sohn? Er sagte, er wäre Polizist. Mein Sohn würde im Schlafanzug auf der Veranda vor seinem Haus sitzen. Ich bin hier. Danke. Zumindest war Aaron nichts passiert. Die Polizei schickte einen Wagen vorbei und brachte ihn nach Hause. Ich bin so froh. Freut mich. Aber ich muss einen Bericht schreiben. Das ist eine sehr ernste Sache. Er meinte, wenn das wieder passiert, wird ihnen das Kind weggenommen.
Das Jugendamt wird verständigt. Ich fühlte mich wie ein Versager, wie ein miserabler Vater, dem man androhte, das Kind wegzunehmen. Ja, ich verstehe. Vielen Dank, dass Sie ihn hergebracht haben, Officer. Danach habe ich lange mit ihm geredet, ob ihm denn nicht klar war, wie gefährlich das war. Was hast du dir dabei gedacht? Aber es war immer dasselbe. Ich kriegte keine Antwort von ihm, warum er das getan hatte. Dir hätte was zustoßen können. Begreifst du das? Er sah mich nur mit ausdruckslosem Blick an. Ebenso gut hätte ich versuchen können, aus der Wand dort eine Antwort herauszubekommen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Na, geh schon rein. Ich mach uns Frühstück. Die Situation konnte jederzeit eskalieren. Man wusste nie, was als nächstes passierte. Es verging nicht ein Tag, an dem es nicht irgendwelche besonderen Vorkommnisse in der Schule gab. Angefangen vom Stören des Unterrichts bis hin zu Raufereien. Regelmäßig musste ich mir vom Schulleiter anhören, was mein Sohn gerade wieder ausgefressen hatte. Einmal hat Aaron mitgekriegt, wie irgendein Grobian einen Schwächeren schikanierte. Mein Sohn ging dazwischen. Natürlich kommt es schon mal zu Raufereien. Aber Aaron hat es weit übertrieben. Er hat den Kerl nach der Schule abgepasst und so schwer verprügelt, dass er sich dabei die Hand brach. Ein Schüler wurde verletzt. Es geht zu weit, wenn man sich bei einer Prügelei die Hand bricht. Verstanden? Der Fiesling hat's nicht anders verdient. Man will seinen Kindern ja beibringen, was sich gehört und was nicht. Und dass sie bestraft werden, wenn sie sich nicht daran halten. Noch einmal und es folgen disziplinarische Maßnahmen. Aber die Androhung brachte nichts. Es wird nicht wieder vorkommen. Wir sprechen noch darüber. Erstmal lassen wir dein Handgelenk untersuchen. Er schämte sich nicht zu sagen, dass er einen Fiesling verprügelt hatte. Er tat, was immer er glaubte, tun zu müssen. Ungeachtet der Konsequenzen. Egal, ob es richtig oder falsch war. Er tat es. Auf diesem Foto ist er etwa 7 Jahre alt. Ich hatte mir gedacht, vielleicht mag er Baseball. Das Spiel mit dem Ball, das Ablaufen der Bases. Aber er konnte sich nicht dafür begeistern. Im Verein eckte er durch unverschämte Bemerkungen an und benahm sich so daneben, dass ich ihn schließlich wieder abmelden musste. Die Sache lief aus dem Ruder. War er etwa geistig gestört? Was hatte er für ein Problem? Ich habe schon frühzeitig und immer wieder versucht, etwas zu bewirken. Vergeblich. Es war einfach nicht klar, was mit ihm los war. Ich war bei 3 Psychiatern mit ihm. Alle meinten, erst ab 18 könne man eine eindeutige Diagnose stellen. Heranwachsende würden die verrücktesten Phasen durchlaufen. Es ist nicht besser geworden.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alle 3 Psychiater, bei denen wir waren, konnten uns nicht helfen. Bitte haben Sie Geduld. Das ist ein ganz normales Verhalten. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich bekam keine klare Auskunft. Seien Sie unbesorgt. Das gibt sich schon. Ich denke, sie wussten auch nicht mehr als ich. Ich hatte wegen meines Sohnes schon so viel durchgemacht. Ich war so frustriert, dass mir niemand erklären konnte, was mit ihm los war. Und ich war frustriert, weil es immer schlimmer wurde. Ich war verzweifelt. Wenn es in diesem Alter schon so schlimm war, wie wird es dann erst sein, wenn er erwachsen ist? What is it going to be like when he reaches adulthood? I was just seeing an adult. Ich sah ihn als Erwachsenen mit einer finsteren Persönlichkeit. Als jemand, der dazu imstande ist, einen Mord zu begehen. Ich spreche nicht gern über das, was mir damals durch den Kopf ging. Aber ich war so fertig mit der Welt, dass ich aufgeben wollte. Vielleicht sollte ich ihn und dann mich selbst töten. Es war ungeheuerlich, so etwas zu denken. Es ging ja um das eigene Kind, das man liebt. Aber ich hatte die Vision, dass es böse enden könnte. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich wollte nicht derjenige sein, der den Antichrist auf die Welt losgelassen hat. Eine düstere Erfahrung. Wie eine Medizin. Danach waren die finsteren Bilder und Gedanken vertrieben. Aber man fragt sich natürlich, wie wird das ausgehen? Hier sieht er nicht aus wie jemand, der einen Mord begehen wird. Im Alter von 14 wurde Aaron zum ersten Mal festgenommen, nachdem er versucht hatte, ein Auto zu stehlen. Das war schon viel schwerwiegender als eine Prügelei in der Schule. Warum tust du sowas? So richtig erklären konnte es mir nicht. Ich wurde nicht schlau aus ihm. Ich glaube, er war sogar noch stolz darauf. Ich wollte nur Spaß haben. Muss man dafür Autos stehlen? Reg dich ab, du übertreibst. 90% aller Kinder hätten zumindest ein wenig Reue gezeigt, aber er nicht. Halb so wild. Was als nächstes? Raubt er ein Juweliergeschäft aus oder eine Bank mit vorgehaltener Waffe? Wer wusste das schon? Können wir jetzt gehen? Ich hielt eine Haftstrafe für angemessen. Sollte er sie doch im Jugendknast absitzen. Aber der Richter setzte die Strafe zur Bewährung aus.
Wenn er sich ein Jahr lang nichts zu Schulden kommen ließ, musste er nicht in den Jugendstrafvollzug. Benimm dich, verlass den Saal und tschüss. Das war's. Mit 15 hatte er am laufenden Band Scherereien in der Schule. Wieder war er in einen Streit verwickelt. Was war da los? Er hatte ein Messer dabei. Deswegen haben Sie angerufen? Das ist eine ernste Sache. Ein Wachmann hatte den Streit gesehen. Als er dazwischen ging, fand er bei Aaron das Messer. Weißt du, wie gefährlich das ist? Ich wollte keinem wehtun. Ich hatte keine Ahnung, woher er das Messer hatte und wofür. Das Thema hatten wir doch schon. Wo ist das Problem? War doch keine Knarre. Hat sie ihn gekümmert? Nein. Es war zum Verzweifeln. Das war eine Zuspitzung im Vergleich zu dem, was er früher angestellt hatte. Die wollen mir immer irgendwas anhängen und du schimpfst immer nur, obwohl ich gar nichts getan habe. Ich hab die Schnauze voll. Ich konnte ihm nicht mehr trauen, wenn er aus dem Haus ging. Immer darauf zu warten, was er als nächstes ausfressen würde. Auf dieses Spielchen hatte ich keine Lust mehr. Ich hatte auch niemanden in der Nähe, auf den ich zählen konnte. Das Einzige, was mir einfiel, war, ihn zu seiner Mutter nach Iowa zu schicken. Sie war einverstanden. Das ist Aaron mit 14. Er sieht sehr glücklich aus auf dem Foto. Jeder, der es sieht und ihn nicht kennt, würde vermutlich denken, ein wunderbares Kind, das ein wunderbares Leben vor sich hat. Nichts an diesem Bild lässt darauf schließen, dass er ein Psychopath war. Rein gar nichts. Wenn man es so betrachtet, fragt man sich, wie kann es sein, dass dieser strahlende Junge von einem Moment zum anderen schlagartig ein völlig anderer Mensch wurde? Aber wie ich heute weiß, gilt das natürlich für alle Psychopathen. Das heißt, sie können sehr sympathisch wirken. Dabei sind sie gleichzeitig äußerst gefährlich. Auf diesem Foto ist er 18. Da hat er sich eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Er war zu schnell gefahren, ein Cop hinter ihm wollte ihn anhalten und er dachte, er kann der Polizei entkommen. Er saß 3 Monate im Knast. In dieser Zeit hat ihn ein Psychiater als asozialen Soziopathen eingestuft. Nach seiner Entlassung zog er wieder zurück nach Fort Worth. Er redete ganz offen über seine Diagnose. Er versuchte nicht, es mir zu verheimlichen. Sie hatten ihm Psychopharmaka verschrieben. Richtige Klopper, wie er sagte. Was ist das? Pillen vom Arzt. Natürlich dachte Aaron nicht daran, die Medikamente zu nehmen. Nur wenn sie ihm mit Gewalt eingeflößt wurden. Was ist damit? Die schluck ich nicht. Aaron war 18. Er war volljährig. Er konnte selbst entscheiden. Mit der Diagnose des Psychiaters war klarer geworden, warum er all diese Taten beging. Warum er ständig Scherereien hatte. Das änderte jedoch nichts daran, dass er höchstwahrscheinlich auch weiterhin in Schwierigkeiten geraten würde.
Bis dahin hatte er sich bei vielen seiner Eskapaden nur selbst geschadet. Von daher war meine Angst, dass er jemanden umbringen könnte, nicht mehr ganz so groß. Inzwischen hatte Aaron einen festen Job, eine eigene Wohnung und eine Freundin. Es schien, als hätte er sich gefangen. Als hätte er plötzlich einen Punkt erreicht, an dem er vernünftig geworden ist. Endlich schien er auf dem richtigen Weg zu sein. Aber da war immer seine dunkle Seite. Aaron rief mich an, er hatte Streit mit seiner Freundin. Als ich in seine Wohnung kam, war er außer sich. Sie soll aufhören! Er hatte eine Pumpgun in der Hand und fuchtelte damit herum. Das Mädchen schrie hysterisch: Na los, erschieß mich doch. Erschieß mich! Sie brachte ihn immer mehr auf die Palme. Na, willst du mich nicht erschießen? Er war kurz vorm Ausrasten, konnte sich aber gerade noch beherrschen. Er wollte ihr nichts tun. Er hatte sie gern. Feigling, traust dich nicht! Sie schrie ihn weiter an. Ich befürchtete, wenn ich nicht eingreife und vermittle, geht es böse aus. Come on, shoot me already, damn it! Stop it! Aaron. Ich konnte ihn dann beruhigen und er nahm das Gewehr runter. Gib mir das Gewehr. Ich konnte ihn überzeugen, erstmal bei einem Freund unterzukommen, um den Druck aus der Situation zu nehmen. Er stieg ins Auto und fuhr los. Zum Glück ist die Sache glimpflich ausgegangen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht vorbeigekommen wäre. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Es war irre. Gelegentlich kam er bei mir vorbei und wir unterhielten uns. Einmal brachte er einen Kerl mit. Sie sahen fast aus wie Zwillinge, beide in Lederwesten. Wie Mitglieder einer Biker-Gang. Tja, wir müssen los, Mann. Danke für die Drinks. Schon? Wo wollt ihr hin? Ich fragte, was sie vorhatten. Arbeiten. So? Was macht ihr denn? Er ging nicht ins Detail. Er meinte nur, dass er sich ein bisschen was dazu verdiente, indem er für irgendwelche Leute Geld eintrieb. Das erzählte er ganz beiläufig. Hauen wir ab. War schön, dich zu sehen. Ja. Hat mich gefreut. Da wusste ich noch nicht, was lief. Pass auf dich auf. Aber die meisten Leute, zu denen mein Sohn Kontakt hatte, waren Drogendealer. Wenn ihnen jemand Geld schuldete und nicht zahlen wollte, wandten sie sich an Aaron, der daraufhin der betreffenden Person einen Besuch abstattete. Wer in diesen Kreisen nicht zahlt, dem kann es passieren, dass er Knochenbrüche davonträgt. Damals war ich natürlich nicht im Bilde. Es kam mir alles etwas merkwürdig vor. Und ich hatte praktisch keinen Einfluss mehr auf Aaron, noch viel weniger als zu der Zeit, als er noch unter meinem Dach wohnte.
Einmal hat er in einer Bar einen Typen zusammengeschlagen, der eine Frau belästigt hatte. Er kam für 2 Tage in den Bau. Ich sagte, wenn du dich nicht aus Kneipenschlägereien raushältst, gehst du dabei drauf. Worauf er entgegnete, Dad, ich kann nicht draufgehen. Du hast nicht kapiert. Ich bin unbesiegbar. Als ich fragte, wie er das meint, erzählte er mir eine Geschichte. Neulich war ich in einer Bar. Er sagte, er wollte Geld eintreiben, als der Typ plötzlich eine automatische Waffe zog. Er hat sofort das Feuer eröffnet und dabei die Maschinenpistole hin und her geschwenkt. Er fing an, wild rumzuballern. Alle gingen in Deckung. Mein Sohn wurde nicht getroffen. Er hat nicht mal einen Kratzer abbekommen, wie Superman oder irgendeiner dieser Superhelden. Und damit war die Geschichte zu Ende. Ich bin unverwundbar. Wie so oft erzählte er mir von einer Sache, in die er hineingeraten war, aber ohne das Ende. Er ging nie so weit zu sagen, dass er jemanden umgebracht hat. Den letzten Punkt ließ er immer aus. Kugelsicher. Hat er sich das ausgedacht, um seinem Vater weiszumachen, dass er ein harter Bursche ist? Ich weiß es nicht. Ich konnte der Polizei nicht mit Informationen dienen. Treffpunkte oder Namen waren mir nicht bekannt. Ich betete, Gott möge ihn beschützen, bis er vor seinen Schöpfer tritt. Ich habe mir oftmals gesagt, es liegt in Gottes Hand. Das hat mir geholfen, nicht den Verstand zu verlieren. Ich fragte ihn, ob da noch mehr waren. Und er sagte ja. Am 20. Mai 1997, meinem 48. Geburtstag, rief mich meine Ex-Frau an. Hello. Sie sagte, die Polizei hätte nach Aaron gefahndet. Was ist passiert? Er war verhaftet worden. Das war alles, was sie mir berichten konnte. Am nächsten Tag rief er mich aus dem Knast an. Er und sein Freund waren wegen Mordes verhaftet worden. Das Opfer hieß David Ward. Wards Leiche wurde in seinem Schlafzimmer gefunden. Der 43-jährige Krankenhausmanager war an Händen und Füßen mit Kabeln gefesselt. Ein Leben lang habe ich mich gefragt, was kommt wohl als nächstes? Kriege ich einen Anruf von der Polizei? Wurde er wieder mal verhaftet? Und das war nun der absolute Höhepunkt einer unheilvollen Entwicklung, die in Aarons frühester Kindheit ihren Anfang nahm. Wie das Vorspiel zu einem Vulkanausbruch. Laut Polizei kannten sich David Ward und Aaron Faust aus Nachtclubs. Faust und Jamal Brown hätten sich am Sonntagabend mit Ward unterhalten, bevor sie Geld verlangten und ihn überwältigten. Ich hatte gehofft, auch wenn er immer noch Dummheiten beging, dass es nicht zum Äußersten kommen würde. Sie hätten Wards Auto und Kreditkarten gestohlen. Ein Restaurantangestellter informierte die Polizei. Beide Männer hätten ihre Beteiligung an dem Mord zugegeben. Es war erschütternd. Der einzige Sohn sollte wegen Mordes vor Gericht kommen. Why did you decide to kill Mr. Ward, Mr. Faust? Well, there's a few reasons, but the basic reasons because I wanted to. Why did you want to kill him? He did owe me A debt, some money. He was. I didn't like his attitude in general. Das Video habe ich noch nie gesehen.
Aber ich wusste, er hat nie behauptet, er wäre unschuldig. Didn't try to cover it up. He didn't try to say I'm innocent. Er sprach ganz offen über das, was passiert ist. He had a stuck-up, snobby attitude. And I was just, at that point, I just didn't care. It was something to do. We're talking about a sociopath, and if you Wir reden hier über einen Soziopathen. I think one thing it'll say is Eine Eigenschaft, die den Soziopathen charakterisiert, ist die Grausamkeit. Mein Sohn hat es im Video geschildert. Er hatte keinerlei Skrupel, den Mann zu erwürgen, der seine Schulden nicht bezahlen wollte. choking this man to death if he was not going to pay the bill. I just told David Ward to sit down on the bed, and I grabbed his wallet. There was, a couple $100 in there, cash, and his credit cards. I started asking him for the codes on the credit card, and then he's jumping up from the bed. He's starting to argue and throw a little fit. Then that's when I stopped everything and grabbed the speaker wire and tied him up. I grabbed David Ward in a chokehold and, choked him. And why'd you choke him? Killed him. Das Foto wurde im Gefängnis aufgenommen, im Todestrakt. Er hat nicht mal ein Jahr dort gesessen. Mr. Faust, you're going to be executed a week from today, is that correct? Mm-hmm. Yes. How do you feel about that? Fine. Feel good about it. Have you made peace with yourself? Yes. Er hat kein Gnadengesuch eingereicht. Er wollte es hinter sich bringen. Und ich kann es ihm nicht verdenken. And I don't really blame him. What happened to the appeals in your case? Turned them down as soon as I found out I could. I'm guilty. No point in sitting around in prison. This ain't like no resort or anything. Don't get any women in here. Don't get to eat what you want in here. Kind of stuck. It's no way to live. If you're guilty, might as well, if you can do the crime, do the time, I'm sentenced to death, so I don't see why I need to do any time. I got to see him the day before the execution. Am Tag vor der Hinrichtung durfte ich ihn noch einmal sehen. He was now Er hatte zum christlichen Glauben zurückgefunden. I spent several hours Wir haben uns ein paar Stunden lang unterhalten. Ich wollte alles wissen. Es war der letzte Tag, ich sollte nie wieder mit ihm sprechen können. Bis wir uns dereinst wieder begegnen. Ich wollte die ganze Story wissen. Ich fragte ihn, ob es noch andere gab, was er bejahte. Wie viele? Dad, ich weiß es nicht genau. Die einzigen, denen er Leid zugefügt hatte, wären Drogendealer gewesen. Er wüsste nicht, wie viele er umgebracht hat. Ob sie es überlebt hatten oder nicht, wäre ihm egal gewesen. Es geschah ihnen recht. Es war schwer erträglich, den eigenen Sohn so reden zu hören. Womöglich hatte er 20 Leute auf dem Gewissen. Aber wir werden es wohl nie erfahren. Es war heftig, sich das anzuhören. Am letzten Tag, den man mit dem eigenen Sohn verbringt. Das ist ein Gedicht, das Aaron mir in einen Brief geschickt hat. Zum Vatertag im Juni 1997.
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, es vorzulesen. Es ist Vatertag. Dein einziger Sohn, der sitzt im Bau. Kommt raus erst, wenn er alt und grau. Zeitlebens hatte ich keine echten Freunde. Doch du, Dad, stehst zu mir bis zum bitteren Ende. Mein Leben war voll Traurigkeit und mein Verstand vermaledeit. Doch wenn man zur letzten Ruhe mich bettet, dann sollst du wissen, du gabst dein Bestes. Das Letzte, was wir uns gesagt haben, war: Ich liebe dich, mein Sohn, und ich liebe dich, Dad. Ich wusste, ich würde meinen Sohn vermissen, und so ist es bis heute. Man kann nicht anders. Man fragt sich, bin ich schuld, dass es so weit gekommen ist? Habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich nicht genug getan? Aber ich wollte mir nicht bis ans Lebensende Vorwürfe machen. Das Leben muss weitergehen. Und da bin ich guter Hoffnung. Es beginnt MIT der Still. Einer Still, die zu laut ist. Sachsen, Frühjahr 1994. Ein früher Morgen, Nebel hängt schwer zwischen den Plattenbotten, als hat die Stadt selbst den Atem eingehalten. 6:42 bleibt ein Hoster often stehen. Nicht oft brochen. Nicht bestattet. Einfach often. Drinnen ein Frühstückstisch, halb gedeckt. Ein Kaffeetass, noch warm. Ein Platz, der wieder besetzt wird. In diesem Moment weiß es noch niemand, aber genau hier wird ein Cold Case gebren. Einer, der sich wie ein dunkler Schatten über ein ganz Stadt legt. Ein Person verschwindet. Spurlos. Kein Abschiedsbrief. Kein Kampf. Kein Geräusch. Nur diese Fienter. Die Frage, die seitdem nicht mehr verstammt. Wie verschwindet ein Mensch, ohne ein Spur zu hinterlassen? Die Nachbarn erinnern sich später in Kleinigkeiten. Ein Schritt im Treppenhaus. Ein Auto, das zu lang MIT laufendem Motorstand. Einen Blick, der sich falsch entfällt. Doch in diesem Morgen ist es nur Irritation. Stunden später wird aus Irritation Panik. Die Polizei trifft ein. Blaulicht schneidet durch den Nebel. Beamt betreten die Wohnung, vorsichtig, als konnte die Luft selbst beweisen. Kein Blutspuren. Kein Durchwolten Schrank. Die Geldbörse liegt da. Der Ausweis. Die Schlüssel. Alles da, außer der Person. Einer Watchsinner. Verwurzelt in dieser Stadt. MIT Arbeit. MIT Freundin. MIT einem Leben. Einfach weg. Die Meldung geht raus. Vermisstenfall. Noch kein Verbrechen. Noch kein Schlagzahl. Aber die Gerucht beginnen sofort. Die Stadt redet. In Bäckereien. In Bücheltestelen. In Schulfluren. Sachsen 1994 ist ein Region im Umbruch. Alte Strukturen brechen weg, neue Greifen noch nicht. Misstrauen liegt in der Luft. Genau deren wächst die Angst. War es ein freiwilliges Verschwinden? Kaum jemand glaubt das. Zu ordentlich. Zu plötzlich. Die Polizei beginnt zu graben, im übertragenen Sinn. Telefonlisten. Arbeitskollegen. Kontakt. Die Stunden vor dem Verschwinden wurden rekonstruiert wie ein zerbrochener Spiegel. Jed's Fragment spiegelt etwas anderes. Ein Streit im Arbeitsplatz. Ein unbekannter Anruf am Abendserver. Ein Termin, der angeblich nie stattgefunden hat. Alles wirkt wichtig. Nix passt zusammen. Dann taucht der erste merkwürdige Hinweis auf. Ein Zug meldet sich. Will die vermisst Person noch gesehen haben. Am Stadtrand. In der Nähe eines alten Industriegeländes. Die Urzeit unklar. Die Beschreibung vague. Trotzdem fahren Streifenwagen los. Handsuchen. Der Boden wird durchkannt. Nix. Kein Spur, kein Kleidungsstück. Kein Zeichen eines Kampfs. Nur Schlamm, alte Gleis, verlassen Hallen. Orte, en denen sich Geräusch verlieren. Orte, die Dinge verschlucken können. Die Ermittler sprechen zum 10 Mal von einem möglichen Verbrechen.
UND mit diesem Wort kippt die Stimmung. Zeitungen greifen den Fall auf. Lokale Schlagzeilen. Mysteriöses Verschwinden in Sachsen. Gemeinschaft unter Schock. Noch spricht niemand von Cold Case, aber das Wort liegt schon in der Luft. Die Family Quartet. Jeden Tag. Am Telefon. Am Fenster. Jed's Geräusch im Treppenhaus lässt das Herz schneller schlagen. Wochen verhen. Dan Monat. Die Aktwort dicker. Die Hoffnung dünner. Neue Spieren führen ins Leer. Einen Geblicher Hinweis aus einer anderen Stadt. Falsch. Ein anonymer Brief. Nicht nachweisbar. Ein sich der Sein Aussage zurückzieht. Die Ermittler wechseln. Die Fragen bleiben gleich. MIT der Zeit beginnen die Schatten zu wachsen. Verdächtigungen machen die Rund. Ein College. Ein Nachbar. Ein Fletchtiger bekannter. Namen wurden geflüstert, dann wieder fallen gelassen. Existenzen geraten ins Wanken. Freundschaften zerbrechen. Die Stadt word misstrauisch gegenüber sich selbst. Jeder konnte etwas wissen. Oder etwas verbergen. Die Polizei steht unter Druck. Sachsen 1994, ein Region, die ohnehin mit Unsicherheit kämpft, tragt nun ein zusätzliches Gewicht. Ein Mensch ist weg. UND niemand kann erklären wie. Ein Jahr vergeht. Dan zwei. Der Fall wird offiziell als unklar geführt. Cold Case. Ein Wort, kalt UND endgültig. Doch für die Betroffenen ist nichts kalt. Alles brennt weiter. Geburtsstage verstrichen. Jahresstage. Kursen im Fenster. Die Ermittler überprüfen alte Spieren erneut. Modern Methoden gibt es noch kaum. Kein Handydaten. Kein digitalen Befähigungsprofil. Nur Papier. Erinnerungen. UND das, was Menschen bereit sind zu sagen. Oder zu verschweigen. Ein neuer Hinweis taucht auf. Ein Gegenstand, angeblich gefunden nahe eines Flusses. Konnte das Autoren? Tests bleiben ohne Ergebnis. Zu viel Jahre sind vergangen. Der Fluss hat geschwiegen. Wie so viel andere Orte. Die Medien verlieren langsam das Interesse. Neue Fall. Neue Schlagzeilen. Doch in dieser Stadt bleibt der Name präsent. Wie ein Echo. Kinder wachsen auf UND Horen die Geschichte, als where sei ein Warnung. Geh nicht allen. Vertrau niemandem. Dinge können einfach verschwinden. Die Ermittlungsakt wandert ins Archiv, aber sei verschwindet nie ganz. Immer wieder holt jemand sei hervert. Ein neuer Beamter. Eine neue Theorie. War es ein Unfall? Ein Verbrechen? Ein gezieltes Verschwinden? Jede Antwort offnet neue Fragen. UND dann, Jahr später, taucht plötzlich wieder ein Zeitungsartikel auf. Ein große Überschrift. Sachsen 1994 Cold Case Gelist, Verhaftung erschüttert ein ganz Stadt. Hoffnung flammt auf. Alte Wunden reißen auf. Die Menschen halten den Atem. Doch hinter der Schlagzeile steckt weniger als Versprochen. Ein Festnahm, ja. Aber kein Leiche. Kein Geständnis. Kein Beweis, die standhalten. Der Verdacht zerfällt. Die Verhaftung in Debt. Zurück bleibt Enttäuschung. UND ein noch tieferes Loch. Der Cold Case let weiter. Nicht gelöst. Nicht abgeschlossen. Nur schwerer. Dunkler. Die Stadt tragt in wie ein Narb. UND Argento, zwischen all den unbeantworteten Fragen, hängt noch immer diese Fiendter im Nebel eines Morgens von 1994. Als Word sei Worten. Auf eine Wahrheit, die nie ganz ans Licht kommt. Die Jahr ziehen weiter. UND mit in verändert sich die Stadt, aber der Fall verändert sich nicht. Liegt da wie ein schwerer Stein im Fundament, unsichtbar für fremd, spürbar für alle, die hier leben. Sachsen nach der Jahrtausendwende. Neue Fassaden, neue Gesellschaft, neue Gesichter. Doch sobald der Name fällt, sinkt sich die Stimme automatisch. Der Cold Case ist kein Thema für laut Orte. Gehört in Kuchen, in Dunkelautos, in Gespräch, die plötzlich abbrechen, wenn jemand den Raum betritt. Die Erinnerung arbeitet leise, aber unaufforderlich. In den Akten tauchen Details auf, die früher niemand ernst genommen hat. Ein Anrufnummer.
Ein Termin, der Nie im Kalender stand. Ein Kaiserstreit, angeblich belanglos, aber geführt mit Gemandem, der später aus der Stadt wegzieht. Die Ermittler, die den Fall nu aufrollen, sprechen von Mustern. Von Lücken. Von Dingen, die fehlen, wa eigentlich etwas sein must. Ein Mensch verschwindet nicht einfach. Nicht so. Nicht hier. Nicht ohne Reibung. Doch genau dies Reibung fällt. Als hat jemand den Vorgang sauber aus der Realität herausgeschnitten. Eine himmlischer Nachbar meldet sich nach Jaren. Sagt, have geschwiegen, weil Angst hat. Angst wover kann nicht genau erklären. Vor Ärger. Vor Konsequenzen. Vor etwas, das größer war als erinnert sich an ein Nacht. En Stimmen im Hof. Gedämpft. Eilig. En einen Wagen, der rückwärts einparkt ward, obwohl dort sonst niemand parkt. Kennzeichen? Vergessen. Farb? Unklar. Die Aussage word protokolliert. Sie pass zu nix gleichzeitig zu allem. Ein weiters Puzzleteil on Rand. Die Ermittler besuchen Orte, die längst verschwunden sind. A Bristland. Umspotfabriken. Ein Parkplatz auf dem früher ein Halle stand. Bodenradar. Spaten. Hoffnung. Wieder nix. Der Boden gibt nix her. Vielleicht, weil dort nie etwas war. Vielleicht, weil alles längst woanders ist. Oder weil die Wahrheit tiefer liegt, als man graben kann. Der Cold Case beginnt, sich wie ein Eigenleben anzufühlen. Als wird bewusst ausweichen. In der Öffentlichkeit taucht ein neuer Name auf. Ein Mann mit Vorstrafen. Gewalt. Betrug. Let damals in der Nahe. Kurzsichtig gerät ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Journalisten stehen vor seinem Haus. Alte Bekannte erzählen widersprüchlich Geschichten. Streitet alles ab. Es gibt kein Beweis. Nur Vermutungen. Die Ermittlungen verlaufen im Sand. Wieder. Mit jedem Fellversuch word die Stadtmutter. Zynischer. Die Schlagzeilen verlieren ihr Scarf, aber nicht ihr Wirkung. Jeder erinnert sich noch an die Großhoffnung, als von einer Verhaftung die Rede war. In das Gefühl, das folgt, als alles wieder zusammenbrach. Die Familie let weiter in einem Zustand. Kein Abschied. Kein Grab. Nur Freude. Sie sprechen von der Zeit nicht in Jaren, sondern in Phasen der Hoffnung der Enttäuschung. Ein Anruf von der Polizei. Ein Gerücht. Ein angeblich Sichtung in einer anderen Region. Jeds Mal flackert etwas auf. Jeds Mal erlischt es wieder. Der Cold Case frisst Energie. Frisst Vertrauen. Frisst die Vorstellung, dass die Welt logisch funktioniert. Ein Ermittler, kurz vor der Pensionierung, sagt später, dieser Fall haben mehr verfolgt als alle anderen. Nicht wegen der Brutalität, sondern wegen der Leer. Weil nix passt. Weil alles often blieb. Spricht von einem Moment, jar nach dem Verschwinden, als die Wohnung noch einmal betrat. Renoviert. And Mobil. And Bewohner. Doch für einen Augenblick, sagt have wieder dies still gespürt. Dies zu laut still. Als where sie konserviert wardens. In den Archiven findet man einen alten Vermerk. Ein Name, der nie weiter verfolgt word. Zu unwichtig. Zu wenig greifbar. Ein Kontakt aus einem anderen Bundesland. Ein Verbindung, die damals kein Priorität hat. Jetzt wirkt sie plötzlich seltsam. Warum word sie ignoriert? War es Überlastung? Fehlende Ressourcen? Oder etwas anderes? Der Cold Case wirft nicht nur Fragen über das Verschwinden auf, sondern auch über die Ermittlungen selbst. Über Verpasschancen. Über Entscheidungen, die heute niemand mehr erklären kann. Die Medien greifen den Fall nicht auf. Jubelom. 10 Jar. 15. 20. Jeds Mal die gleichen Bilder. Die gleiche Formulierung. Bis heute unklar. Die Stadt reagiert abgestumpft doch nervos. Alte Diskussionen brechen wieder auf. In Online-Foren entstehen neue Theorien. Manch sind absurd. Manch erschreckend plausibel. Jeder glaubt, etwas zu haben,
das alle anderen Überschen. Und Geno darin liegt die Gefahr. Der Cold Case wird zur Projektionsfläche. Ein anonymes Schreiben erregt die Redaktion einer Lokalzeitung. Kein Absender. Kein Forderung. Nur Andetung. Wort, die so gewollt sind, dass sie alles und nix bedeuten können. Die Polizei prüft es. Kein Fingerabdruck. Kein verwertbares Material. Wieder Bleitner das Gefühl, das jemand spielt. Oder das jemand testen wollt, ob noch hingewiesen wird. Die Anruf kehrt zurück. Die Stadt schlaft schlechter. Mit den Jahren während sich auch die Sprache. Früher sagt man, vielleicht let noch. Heute sagt man, falls noch let. Ein kleiner Unterschied. Ein grosser Abgrund. Der Cold Case ist nicht mehr nur ein Angelos Verbrechen. Ist ein oftens Kapital in kollektiven Gedächtnis. Ein ständiges Hintergrundrauschen. Und immer wieder taucht dies Schlagzeil auf, wie ein Echo aus einer anderen Realität, gelöst. Verhaftung. Erschüttert. Wort, die Hoffnung versprechen und doch nix halten. Am Ende von Teils wie Bleit nix fests. Nur Verdichtung. Mehr Frugen. Mehr Schatten. Mehr Gewicht. Der Fall ist alter geworden, aber nicht klarer. Und Argendwo, in all den Akten, Oxygen und Vermutungen, lauert die Erkenntnis, dass manch Wahrheiten nicht verschwinden, sondern sich nur besser verstecken. Irgendwann beginnt der Cold Case, sich gegen die Zeit zu wehren. Altert nicht wie andere Akten. Verhartet sich. Jeder neue Ansatz pralten ihm als werde ein unsichtbar Schicht, die nix mehr durchlässt. Sachsen, Viljar nach 1994. Die Ermittler, die Hut mit dem Fall betraut sind, waren damals noch in der Ausbildung oder noch nicht einmal bei der Polizei. Für sie ist es Geschichte, aber ein Geschichte ohne Ende. Sie lesen alte Protokoll, hören nistern Tonbandaufnahmen, sehen vergilbt Fotos. Und sie spüren sofort, hier stimmt etwas nicht. Nicht in dem Sinn, dass man den Täter greifen konnte, sondern in dem Sinn, dass etwas entscheidens fällt. Ein Moment. Ein Schritt. Ein Fallschirm. Ein alte Zugenossage wird nu bewertet. Damals als widersprüchlich abgetan, hut als mögliches Bindeglied gesehen. Der Zug hat von einem Treffen gesprochen, Kurs vor dem verschwinden. Ein Ort, der eindeutig lokalisiert wird. Ein Café, das es in dieser Form nicht mehr gibt. Die Straße wird umbenannt, die Hausnummern geändert. Die Ermittler rekonstruieren die Stadt, wie sie 1994 war. Alte Karten. Bauplan. Fotos aus Archiven. Sie versuchen, die Wedge nachzugehen, die der vermisst gegangen sein konnte. Und genauer sie hinschauen, desto deutlicher wird, es gab Optionen. Abzweigungen. Entscheidungen, die alles verändert haben konnten. Ein Detail taucht auf, das lang übersehen wird. Ein Kauf. Klein. Unauffällig. Barbasalt. Kein Quittung mehr. Aber jemand erinnert sich. Ein Verkäufer, inzwischen alt, sagt, der Mann have nervos geworkt. Nicht panisch. Entjustment. Als word auf etwas warten. Oder gemanden. Dies Aussage alien bedeutet nix. Doch im Kontext wirkt sie plötzlich wie ein Lichterflex. Kurs. Blendend. Und sofort wieder weg. Der Cold Case reagiert nicht. Schweigt. Parallel dazu verändert sich das gesellschaftliche Klima. Neue Technologien. Neue Möglichkeiten. DNA-Datenbanken. Digitale Vernetzung. Der Gedanke liegt nahe, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt. Vielleicht lässt sich das Rätsel endlich knacken. Alte Survey wurden erneut untersucht. Verpackungen geöffnet, die seit Jahrzehnten niemand mehr angehört hat. Handschrift. Geduld. Hoffnung. Doch die Ergebnisse bleiben unbefriedigend. Zu wenig Material. Zu viel Jar. Die Zeit hat ihr Arbeit getan. Sie hat verwischt, zerstört, gelöscht. Die Stadt beobachtet dies nun Bemachungen mit einer Mischung aus Skepsis und stillem Wunschdenken. Man hat gelernt, sich nicht zu sehr zu freuen.
Zu oft word Hoffnung geübt und wieder genommen. Trotzdem liest man die Artikel. Hort die Bericht. Fragt sich, ob dies mal etwas anders ist. Ob die mal jemand den richtigen Faden in der Hand halt. Der Cold Case ist längst Teil der Identität geworden. Ein dunkler Unterton, der selbst in alltäglichen Gesprächen mitschwingt. Dann gibt es diesen einen Event. Ein Fernsehsendung. Ein Beitrag über Unklartfall. Sachsen 1994 word genannt. Bilder flimmern über den Bildschirm. Die alte Hoster. Der Nebel. Die Schlagzeile. Argenduo, White Weg, sitzt jemand vor diesem Fernseher. Jemand, der den Namen kennt. Oder die Geschichte. Oder beide. Die Polizei erhält später einen Hinweis. Anonym. Kurs. Praxis. Zu Praxis. Es geht einen Ort außerhalb der Stadt. Einen Platz, der damals kein Rolle spielt. Hut fahrt man hin. Wieder. Sucht. Findet nix Greifbares. Aber etwas verändert sich. Die Ermittler spüren es. Der Fall hat reagiert. Minimal. Aber spürbar. Gleichzeitig tauchen alte Konflikt wieder auf. Menschen, die damals miteinander zu tun hatten, geraten erneut aneinander. Alte Schuldzuweisungen. Alte wet. Manch fühlen sich verfolgt, obwohl niemand sie beschuldigt. Ander wirken auffallend gelassen. Psychologen sprechen von kollektiver Verdrängung. Die Stadt hat gelernt, mit der Unjewigkeit zu leben. Aber Unjewigkeit verschwindet nicht. Sie wordt ein weiterer Name word öffentlich. Kein neuer Verdächtiger, eher ein Randfigur. Jemand, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder zur richtigen Zeit am richtigen. Die Medien springen. Kazaufregung. Dan Ernüchterung. Wieder kein Beweis. Wieder nur Indizien, die sich nicht verbinden lassen. Der Cold Case bleibt kalt. Aber die Emotionen kutschen. Ein Journalist, der sich seit Jahren mit dem Fall beschäftigt, sagt einmal, das Erschreckendste nicht das Verschwinden selbst, sondern das, was es mit den Menschen gemacht hat. Misstrauen. Müdigkeit. Das Gefühl, dass manch Fragen keine Antworten bekommen sollen. Spricht von einer unsichtbaren Mauer. Nicht Gebot aus Schweigen, sondern aus Gleichgültigkeit, die langsam gewachsen ist. Und vielleicht ist genau das der größte Folge der Cold Case. Hat alle gezwungen, sich anzupassen. Doch es gibt Momente, in denen die Fassade bröckelt. Wenn alte Freund plötzlich wieder miteinander reden. Wenn jemand nach Jahren doch noch etwas sagt. Wenn ein Satz fällt, der zu lang zurückgelten Wort. Die Ermittler wissen das. Sie warten. Sie drängen nicht. Der Fall hat ihnen beigebracht, dass Druck selten funktioniert. Geduld vielleicht. Oder Zufall. Oder etwas, das niemand kontrollieren kann. Am Ende dieses Abschnitts ist der Fall dichter geworden. Komplexer. Schwerer. Nicht nachher an einer Lösung, aber nachher an seinem Kern. Der Cold Case ist kein einzelnes Ereignis mehr. Ist ein Netz aus Erinnerungen, Fällen, verpassen Chancen und unausgesprochenen Wahrheiten. Und irgendwo in diesem Netz hängt noch immer die Frage, die alles ausgelost hat. Wie verschwindet ein Mensch, ohne ein Spur zu hinterlassen? Und warum hat niemand sie rechtzeitig gesehen? Mit jedem weiteren Jahr beginnt der Cold Case, sich in die Routinen der Menschen einzuschreiben. Ist nicht mehr der Schock, der alles lohnt, sondern ein stetiger Druck, der ganz nachlässt. Sachsen let weiter, arbeitet weiter, fährt weiter, aber unter allem liegt dies unausgesprochen Gewissheit, dass etwas Fundamentals unklar geblieben ist. Die Ermittler sprechen in Turn davon, dass der Fall nicht tot ist, sondern schlafend. Ein schlafender Fall, der jederzeit wieder aufwachen kann. Und manchmal tut das. Unerwartet. Brutal. Ein Bauprojekt am Stadtrand legt alten Boden frei. Bagger reißen Erde auf, die Jarsen unberührt war. Arbeiter stoßen auf Gegenstand, die nicht heirer gehören. Kleidung. Metal, ein Gerucht macht die Rund, noch beaver die Polizei eintrifft. Für ein paar Tage halt die Stadt den Atemen.
wieder Blaulicht, wieder absperbend, wieder Reporter, Doc Andy Bleitner Nocterum, die von Stehen in Keenum Zusammenhang. Der Cold Case sieht sich Zurich, als hat Kurs Prüfen wollen, wie walk alle noch sind. In denner Mittlungsakten findet sich ein Notiz, die lang unbeached blieb. Ein Satz, hingeworfen Rand eines Protokolls. Wir konnten den falschen Ausgangspunkt gewählt haben, niemand weiß mehr, wer in geschrieben hat. Aber dieser Satz beginnt zu arbeiten. Was, wenn das Verschwinden nicht dort begann, wenn man es immer vermutet hat? Was, wenn die Affin nicht der Anfang, sondern bereits tilde Endis war? Dies Frage versteht alles. Die Ermittler drehen die Perspektive. Sie schauen nicht mehr auf den Morgen, sondern auf die Wochendauer. Auf Veränderungen, die damals niemand ernst nahm. Freund erinnern sich an Einzelnen an Roh. Ein Blick auf die ein plötzlich absigen. Und das Gefühl, dass etwas geplant wird, aber niemand wusste was. War es Angst? Oder Erwartung? Ein Treffen, das nie stattfand. Ein Gespräch, das abgebrochen wird. Die Ermittler rekonstruieren Tageblauf, zeichnen Linien auf Karten, verbinden Orte, Seiten, Personen. Das Bild bleibt unscharf, aber es seit Bewegung. Jemand war unterwegs. Jemand war involviert. Vielleicht mehr als einer. Die Stadt reagiert auf dies neuen Ansätze mit vorsichtiger Aufmerksamkeit. Man will glauben, aber man traut sich kaum noch. So oft wird man enttäuscht. Trotzdem hört man wieder genauer hin. Alte Bekannte werden plötzlich wieder relevant. Menschen, die man längst aus dem Blick verloren hat. Einer von ihnen let inzwischen im Ausland. Ein anderer ist tot. Oxygen lassen sich nicht mehr überprüfen. Lügen bleiben Lügen. Doch entsteht das Gefühl, dass die Wahrheit nicht verschwunden ist, sondern verstrut. Ein weiteres Gerücht gewinnt Fahrt. Es geht ein Netzwerk. Verbindungen, die damals niemand sehen wollte oder konnte. Halbwelt. Gelegenheitsschaft. Kleingefälligkeiten, die größer wurden, als sie sollten. Nichts davon ist belegbar. Aber es erklärt, warum so vieles ins Leer lief. Warum niemand redet. Warum manch spüren abrupt Enditen. Der Cold Case beginnt, einen unangenehmen Beigeschmack zu bekommen. Nicht nur ein Verschwinden, sondern ein Spiegel dessen, was eine Gemeinschaft bereit ist zu ignorieren. Die Medien greifen diesen Ton auf. Vorsichtig. Entutend. Schlagzeilen, die mehr fragen als behaupten. Die Reaktionen sind gespalten. Einige fühlen sich angegriffen. Andere fühlen sich bestätigt. Diskussionen werden harder. Persönlicher. Der Fall spaltet erneut. Nicht laut aber tief. Argendo dazwischen stehen die Ermittler, die wissen, dass sie auf deinem Eis laufen. Ein falscher Schritt, alles bricht wieder zusammen. Ein anonymer Anruf geht ein. Die Stimme versert. Die Botschaft kurs. Sucht im falschen Ort, mehr nicht. Kein Hinweis. Kein Richtung. Nix, womit man arbeiten kann. Doch bleibt der Satz hängen. Passt zu dem Randvermerken direkt. Zu dem Gefühl, dass man von Anfang an einer falschen Logik gefolgt ist. Der Cold Case beginnt, Fragen über Fragen zu stellen, und selbst Antworten zu geben. Die Family hort von diesen neuen Entwicklungen aus der Presse. Offiziell gibt es nichts Konkretes. Inoffiziell gibt es vieles. Hoffnung misst sich mit Müdigkeit. Man hat gelernt, sich zu schützen. Nicht mehr alles und sich heranzulassen. Doch gibt es dies Nachte, in denen der Gedanke zurückkehrt. Vielleicht war alles anders. Vielleicht war man nachher dran, als man dacht. Vielleicht hat man etwas übersehen, das direkt vor den Augen lag. Der Zeit rückt auch die Rolle der Ermittler selbst stärker in den Fokus. Entscheidungen von damals wurden kritisch hinterfragt. Nicht vorwurfsvoll, sondern analytisch. Hat man anders machen können? Was man nicht? Der Cold Case wird zu einer Art Lehrstück. Nicht offiziell, aber spürbar. Zeit, wie schnell sich spüren verlieren.
wie sehr seid ihr ein Gegner ist. Und wie schwer es ist, einen Fehler zu korrigieren, wenn sich einmal festgesetzt hat. Am Ende dieses Abschnitts steht kein neue Spur, kein Durchbruch. Nur ein Verschiebens Bild. Einen deres Verständnis dessen, was passiert sein konnte. Der Fall fühlt sich nicht mehr linearen. Eher kreisformig. Man kehrt immer wieder an ähnlich Punkt zurück, aber aus einem anderen Blickwinkel. Und mit jedem Kreis wird klarer, dass die Wahrheit nicht in einem einzigen Ort liegt, sondern verteilt ist. In Erinnerungen. In Schweigen. In Entscheidungen, die längst getroffen wurden. Der Cold Case bleibt ungelost. Aber ist wach. Und die Stadt spürt es. Wie ein leises Vibrieren unter der Oberfläche. Als wird etwas darauf warten, erniet und die Tür zu klopfen. Ein Tür, die seit 1994 offen steht. Der Cold Case beginnt, sich mit den Gesichtern der Menschen zu vermischen, die in nie losgelassen haben. Man erkennt in der Art, wie zu hören, wenn der Name fällt. In der Spannung im Kiefer. En dem Kissensaugen, wie wir sprechen. Sachsen hat gelernt, mit offenen Fragen zu leben, aber nicht, zu vergessen. Der Mittler merken, dass der Fall nicht nur in Akten existiert, sondern in Blicken, in Pausen, in dem, was nicht gesagt wird. Und genau dort beginnen nun zu suchen. Eine himmlische Arbeitskolleg wird erneut befragt. Damals war einer von Weilen. Hut ist einer der wenigen, die noch erreichbar sind. Workt vorbereitet, fast zu vorbereitet. Seine Antworten kommen schnell, glatt, ohne Ecken. Sagt, have nichts zu verbergen. Und vielleicht stimmt das. Vielleicht auch nicht. Der Mittler notieren jedes Detail. Nicht, weil es new ist, sondern weil es sich anders anfühlt. Der Cold Case verändert die Wahrnehmung. Dinge, die früher banal wirkten, bekommen plötzlich geübt. In der Stadt kursiert ein alte Geschichte nu. Sie handelt von einem Streit, der angeblich eskaliert ist. Von Worten, die nicht zurückgenommen werden konnten. Von einer Drohung, die niemand ernst nahm. Lang galt das als direkt. Jetzt passt es plötzlich in ein größeres Bild. Nicht als Beweis, sondern als Möglichkeit. Und die Möglichkeiten sind das einzig, was dieser Fall noch hergibt. Der Mittler wissen das. Sie sammeln kein Gewissheiten mehr, sondern Wahrscheinlichkeiten. Ein weiterer Hinweis taucht auf, die mal aus dem Umfeld der Familie. Jemand erinnert sich an ein Begegnung, wochen vor dem Verschwinden. Ein Fremder. Freundlich. So interessiert. Der Name ist vergessen. Das Gesicht verschwommen. Aber das Gefühl blieb. Dieses Gefühl beobachtet worden zu sein. Die Aussicht ist vague, aber folgt sich in das Muster einer Vorbereitung. Als hat jemand Zeit gehabt. Als hat jemand gewartet. Der Cold Case beginnt, ein Richtung anzudeuten, ohne klar zu benennen. Die Medien reagieren vorsichtig. Kein großen Schlagzeilen mehr, eher leis Nachfragen. Man hat gelernt, dass Übertreibung dem Fall nicht hilft. Trotzdem bleibt die öffentliche Aufmerksamkeit spürbar. Kommentar. Leserbrief. Diskussionen. Manch verdern endlich einen Schlussstrich. Ander verlangen mehr Einsatz. Mehr Transparenz. Mehr Wahrheit. Der Fall spaltet nicht mehr Lot, sondern still. Und genau dies still ist gefahrlich. Einer Mittler sagt in turn, dass der Fall nie wirklich kalt war. Sei nur in einen Zustand übergegangen, in dem nicht mehr Weit hat, sondern druckt. Dies Einschätzung verbreitet sich. Man beginnt, den Cold Case nicht mehr als Ausnahme zu sehen, sondern als Warnung. Als Beispiel dafür, wie leicht ein Mensch aus einem System fallen kann. Und wie schwer es ist, ihn zurückzuholen. Ein neues Dokument wird freigegeben. Kein Beweis, eher eine Zusammenfassung alter Erkenntnis. Doch zwischen den Zeilen steht etwas, das vorher nicht so deutlich war, die Möglichkeit, dass mehrere Personen beteiligt waren. Nicht unbedingt in der Tat selbst, sondern im Schweigen danach. Diese Idee verändert alles.
Sie erklärt, warum Hinweis versicherten. Warum Oxygen weiter sprachlich blieben. Warum niemand den entscheidenden Schritt macht. Der Cold Case bekommt ein soziales Gesicht. In der Stadt reagieren einige MIT abwehr. Niemand will Teil einer solchen Justiz sein. And der reagieren MIT Erleiderung. Endlich urget das Chaos schien. Endlich gibt es eine Erklärung, auch wenn es schmerzhaft ist. Die Ermittler wissen, dass es sich auf gefahrlichem Terrain bewegen. Entschuldigungen und Beweis können mehr Zerstoren als aufklären. Und doch können es nicht mehr zurück. Zu vieles Detail in dies Richtung. Die Family wird nicht informiert. Kein Neuigkeiten im klassischen Sinn. Aber ein anderes Verständnis. Man spricht often über Fälle. Über Animen. Über Dinge, die man hut anders sehen wird. Es ist kein Trost. Aber es ist Ehrlichkeit. Und die Wahrheit ist das alles, was noch so violent gern noch möglich ist. Der Cold Case nimmt, aber gibt selten etwas zurück. Gegen Ende dieses Abschnitts fühlt sich der Fall dichterin, fast greifbar. Als where man na dran und zu wissen, waren genau. Die Ermittler spüren Widerstand. Nicht often, nicht aggressiv. Wie ein Gestglasin Reihenfolge von Touren, hinter denen niemand mehr sprechen will. Die Stadt schützt sich selbst. Vielleicht zu spät. Vielleicht zu lang. Und die zwischen all diesen Gesprachen, achten und die Erinnerungen, steht immer noch die gleiche Frage im Raum. Nicht mehr laut gestalt, aber ständig präsent. Wust was. Und die warum war schweigen like der als Wahrheit. Der Cold Case wordet. Geduldig. Unnachgiebig. Als Wester, das seit alien in nicht verschwinden lassen wird. MIT der Zeit beginnt der Cold Case, sich zu verringen. Nicht im Sinn von Klarheit, sondern im Gefühl. Die Möglichkeiten wurden weniger, die Konsequenzen größer. Jeder neue Gedenk tragt mehr Gewicht als früher, weil es immer weniger Menschen gibt, die überhaupt noch etwas beitragen können. Einige sind wegesigen. Ander gesterben. Wieder ander haben gelernt, so lang zu schweigen, das Schweigen zurs weiten Natur geworden ist. Sachsen wirkt ruhiger, aber dies Ruhe ist trügerisch. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Verdrängung. Ein innerner Bericht bringt ein Altianum ins Wanken. Stellt in Frage, ob das Verschwinden tatsächlich ungeplant war. Die Ermittler sprechen von Vorbereitung, von Timing, von einem Ablauf, der nur dann funktioniert, wenn jemand wusst, wann handeln muss. These passt zu vielen kleinen Details, die bisher isoliert betrachtet wurden. Die Erfinder, das Fällen Chaos. Die Abwesenheit von Zufall. Plötzlich urget das Bild ein ander Logik. Kein Spontanität. Sondern ein Vorgang, der Ruhe braucht. Control. Und die mindestens ein Person, die bereit war, Risiken einzugehen. Die Stadt reagiert auf dies neue Lesart MIT Unbehagen. Planung bedeutet Nahe. Planung bedeutet Kenntnis. Es bedeutet, dass jemand aus dem Umfeld beteiligt gewesen sein konnte. Jemand, den man kannte. Jemand, den man vielleicht noch kennt. Gespräch wurden vorsichtiger. Namen wurden nicht mehr laut ausgesprochen. Man hat gelernt, das Wort Folgen haben können. Der Cold Case zwingt die Menschen, sich selbst zu überprüfen. Nicht nur ihre Erinnerungen, sondern auch ihre Loyalitäten. Ein alter Kontakt wird nicht überprüft. Ein Mann, der damals oft im Hintergrund auftaucht, nie im Zentrum der Ermittlungen stand. So unauffällig. So normal. Sein Lebensgeschichte weist Brücke auf. Ortswechsel. Phasen und klare Erklärung. Nix Illegals. Nix Greifbears. Aber genug Fragen zu stellen. Die Ermittler leiden in vor. Das Gespräch verläuft hoffentlich. Distanziert. Beantwortet alles. Zu glatt. Wieder dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt, und benennen zu können, was. Parallel dazu taucht eine neue Theorie auf, die unter Ermittlern lies diskutiert wird. Die Möglichkeit, dass das Verschwinden nicht MIT gewollt begann, sondern MIT einem Angebot. Eintreffen.
Ein Versprechen. Etwas, das freiwillig wirkt, bis es zu spät war. Dies Vorstellung ist schwer zu akzeptieren, vor allem für die Familie. Aber sei erklärt, warum es kein Spüren eines Kampfs gibt. Warum niemand etwas hört. Warum alles so sauber wirkt. Der Cold Case bekommt dadurch ein besonders bittere Note. Vertrauen als Ausgangspunkt. In der Öffentlichkeit wird darüber kaum gesprochen. Zu heikel. Zu persönlich. Stattdessen halt man sich ein bekannte Narrative. Unbekannter Täter. Dunkle Nacht. Verlassen Orte. Aber intern versiert sich das Bild weiter. Die Ermittler arbeiten nicht mehr nur mit Fakten, sondern mit Mustern menschlichen Verhaltens. Hat Zugang gehabt. Hat profitieren können. Hat geschwiegen, sich selbst zu schützen. Die List ist kurz. Genau das macht sie gefahrlich. Ein weiteres Mal wird ein möglicher Fund dort überprüft. Nicht aufgrund eines Hinweises, sondern wegen einer neuen Bewertung alter Bewegungsdaten. Die damals als irrelevant galten, wurden nu betrachtet. Wieder gebunden. Wieder Suchhund. Wieder Hoffnung. Wieder nix. Der Boden gibt nix her. Aber die sich selbst verändert etwas. Sie seid, dass der Fall nicht aufgegeben wird. Dass der Cold Case noch atmet. Die Familie reagiert mit gemischten Gefühlen. Denkbarkeit. Erschöpfung. Misstrauen. Man hat gelernt, sich nicht mehr in Versprechen zu klammern. Stattdessen klammert man sich in Ritual. Juristig. Kursen. Still. Der Verlust hat keine Form, weil es keinen Abschluss gibt. Genau das macht ihn so schwer zu tragen. Der Cold Case ist kein Punkt, sondern ein Zustand. In Gesprochen mit Psychologien wird deutlich, wie sehr der Fall die Gemeinschaft geprägt hat. Ein Kollektiv Vorsicht. Einhang dazu, Problem nicht zu benennen. Lieber zu schweigen, als Unruhe zu riskieren. Der Cold Case wird zum Symbol. Nicht nur für ein Verbrechen, sondern für das, was passiert, wenn Wahrheit zu unbequem wird. Diese Erkenntnis schmerzt. Mehr als jede Unbeantwortet Frage. Gegen Ende dieses Abschnitts verdichtet sich das Gefühl, dass der Fall nachher ist, als erskent. Nicht räumlich. Nicht zeitlich. Sondern emotional. Die Ermittler stoßen immer wieder auf dieselben Namen. Dieselben Orte. Dieselben Leerstellen. Es ist, als wird sich der Kreis schließen, und das jemand den Mut hat, den letzten Schritt zu gehen. Der Cold Case halt alle in Schach. Mit der Einfichen, grausamen Gewissheit, das Wissen allen nicht reicht. Man braucht auch den Willen, es auszusprechen. Der Cold Case beginnt, sich in den Rändern zu bewegen. Nicht im Zentrum der Ermittlungen, sondern dort, wo Aufmerksamkeit nachlässt. In beilaufigen Gesprochen. In Erinnerungen, die plötzlich wieder auftauchen, und das jemand danach gefragt hat. Sachsen ist alter geworden. Mit dem Alter kommt ein andere Form von Offenheit. Manch Menschen haben nichts mehr zu verlieren. Andere merken, dass das Schweigen schwerer wiegt als die Wahrheit. Genau in dieser Phase beginnt sich etwas zu verschieben. Eine himmlischer Bekannter meldet sich bei der Polizei. Sagt, will endlich reinen Tisch machen. Sein Aussage ist fragmentarisch. Spricht nicht von der Tat, sondern von der Zeitdanik. Von Anrufen. Von Bitten. Von unausgesprochenen Erwartungen. Niemand hat ihm direkt gesagt, was passiert sei, aber jeder hat gewusst, dass man besser nichts fragt. Dies Wort treffen die Ermittler harder als jede Theorie. Den SI Bestadigen was lang nur vermutet Word. Der Cold Case war nie nur ein Rätsel, war ein Vereinbarung. Still. Informal. Wirksam. Die Aussage wird überprüft. Sie passt zu anderen Hinweisen. Zu den abrupten Kontaktabbrüchen. Zu den widersprüchlichen Erinnerungen. Zu den Lücken in den Protokollen. Plötzlich urget das Schweigen ein Struktur. Es ist kein Zufall mehr, sondern ein Muster. Die Ermittler stehen vor einem Dilemma. Sie können viel sagen, aber nur wenig beweisen.
UND Doc verandert dies Erkenntnis alles. Der Fall ist nicht länger diffus. Ist konkret, auch wenn kein Namen nennt. In der Stadt macht sich unruhbreit. Nicht laut, nicht panisch. Eher wie ein leises Ziehen unter der Oberfläche. Menschen fragen sich, ob sie Teil dieses Schweigens wären, ohne es zu merken. Ob sie etwas gesehen, gehört, ignoriert haben. Der Cold Case zwingt zur Selbstbefragung. UND das ist vielleicht sein groß macht. Lässt niemanden unberührt. Ein weiterer Schritt folgt. Die Ermittler konfrontieren einige der immer wieder auftauchenden Namen mit der neuen Perspektive. Nicht aggressiv. Nicht beschuldigend. Sie hören zu. Beobachten. Die Reaktionen unterscheiden sich. Manch sind überrascht. Manch verletzt. Manch defensiv. UND einige Worken erlichtert. ALS hat jemand endlich ausgesprochen, was seit Jahren in der Luft lag. Dies Gespräch liefern kein Beweis, aber sie liefern Kontext. UND Kontext ist in einem so alten Fall alles. Die Medien berichten vorsichtig über dies Entwicklungen. Kein Sensationslust mehr, eher Nachdenklichkeit. Man spricht von einem Netz des Schweigens. Von einer Gemeinschaft unter Druck. Die Schlagzeilen sind Leser, aber sie wirken tiefer. Lesser reagieren mit gemischten Gefühlen. Should. What? Verständnis. Der Cold Case wird zum Spiegel, in dem sich die Stadt selbst betrachtet. UND nicht jedem gefällt, was sieht. Ein Ermittler sagt später, dass dieser Moment entscheidend war. Nicht, weil man dem Täter nachher gekommen sei, sondern weil man verstanden have, warum man ihm nachher kam. Die Wahrheit war ganz verborgen. Sie war nur so gut eingebettet. In Beziehungen. In Abhängigkeiten. In der Angst, alles zu verlieren, wenn man spricht. Der Cold Case ist nicht kalt, weil niemand gesagt hat. Ist kalt, weil niemand reden wollt. Die Family erfahrt von diesen neuen Einsichten. Es ist kein Trost. Aber es ist eine Form von Anerkennung. Die Anerkennung, das Leid nicht ignoriert wird, sondern Teil eines größeren Zusammenhangs ist. Sie hören zu. Sie stellen Fragen. UND sie merken, dass es kein einfachen Antworten mehr geben wird. Vielleicht nie. Der Cold Case nimmt ihnen die Illusion eines klaren Endes. Aber gibt ihnen etwas anderes. Die Gewissheit, dass das Schweigen nicht ewig ist. Gegen Ende dieses Abschnitts verdichtet sich die Atmosphäre weiter. Der Fall steht an einem Punkt, an dem sich entweder auflösen oder endgültig verharten konnte. Die Ermittler wissen das. Sie spüren den Druck. Nicht von oben, sondern von der Seite. Jeder Tag neue Aussicht macht es unwahrscheinlicher, dass sich noch etwas bewegt. UND Doc gibt es dies Lesenseichen. Klein Verschiebungen. Klein Riss. Der Cold Case hat begonnen, Fragen zu stellen, die niemand mehr ignorieren kann. Nicht nur etwas getan hat, sondern weggesehen hat. Profitiert hat. Geschwiegen hat. UND warum. Dies Fragen sind gefahrlicher als Einzeltat. Denn sie betreffen alle. UND genau deshalb liegt über Sachsen wieder dieses Gefühl aus dem Frühjahr 1994. Ein Still, diese laut ist. Der Cold Case erreicht einen Punkt, an dem Bewegung nicht mehr sichtbar ist, sondern spürbar. Kein Durchbruch, kein Geständnis, kein Verhaftung. Stattdessen ein Druck, der sich langsam aufbaut, wie vor einem Gewitter. Sachsen wirkt entspannend. Nicht wegen neuer Schlagzeilen, sondern wegen der Ahnung, dass etwas nicht mehr lang verborgen bleiben kann. Die Ermittler nennen es intern die Phase der Instabilität. Wenn alte Sicherheiten brüchig wurden UND selbst das Schweigen nervös klingt. Ein Detail aus den frühen Akten rückt erneut in den Fokus. Einerseits, lang als Ungeno Abjetin, jetzt nu bewertet. Sie passt plötzlich zu mehreren Aussagen, die früher nicht zusammengeführt wurden. Bewegungen überschneiden sich. Wedge kreuzen sich.
Menschen, die angeblich nix miteinander zu tun hatten, waren zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Zufall? Möglich. Aber der Cold Case hat gelehrt, Zufall vorsichtig zu behandeln. Zu viel davon ergeben ein Muster. Die Ermittler rekonstruieren einen Abend, Minute für Minute. Nicht ein Tat nachzustellen, sondern entschieden sichtbar zu machen. Jing wahin. Refunen. Wartet. Es ist kein Liner Gesticht. Es ist ein Geflecht. In diesem Geflecht gibt es Knotenpunkt. Orte, und denen sich vieles bündelt. Einer dieser Orte ist unscheinbar. Damals wie Hut. Ein Platz, den man täglich passiert, ohne Wahrnehmung. Genau das macht ihn so interessant. Die Stadt reagiert auf dies Fokussierung mit einer Mischung aus Nervosität und Abwehr. Manch sagen, man soll die Vergangenheit ruhen lassen. Andere sagen, man sei es der Wahrheit schuldig, weitersagen. Der Cold Case spaltet nicht mehr laut sondern tief. Sieht Linien durch Freundeskreis, durch Familien, durch Erinnerungen. Je tiefer man grabt, desto deutlicher wird, dass es kein klares Außen innen gibt. Nur nahe. Distanz. Ein neuer sich meldet sich. Nicht freiwillig, sondern indirekt. Ein Gespräch belascht. Ein Satz, gefallen im falschen Moment. So war das nicht geplant, mehr nicht. Kein Kontext. Kein Namen. Aber dieser Satz wirkt wie ein Riss im Bettern. Dettet auf Absicht hin. Auf Planung. Auf etwas, das schiefgelaufen ist. Die Ermittler nehmen in Ernst. Nicht als Beweis, sondern als Signal. Jemand erinnert sich. Oder jemand hat nie vergessen. Parallel dazu geraten alte Beziehungen unter Druck. Menschen, die jahrzehntelang nebeneinander gelebt haben, beginnen sich aus dem Weg zu gehen. Blick werden kürzer. Gespräch oberflächlicher. Der Cold Case wirkt wie ein Katalysator. Beschleunigt Prozess, die lang unter der Oberfläche liegen. Misstrauen, das nie ausgesprochen wird, bekommt plötzlich eine Form. Diese Form ist schwer zu ertragen. Die Familie spürt diese Veränderungen ebenfalls. Sie werden vorsichtiger angesprochen. Respektvoller. Als hat man erkannt, dass Schmerz nicht nur privat ist, sondern Teil einer größeren Geschichte. Es gibt Gespräch, die früher unmöglich gewesen wären. Entschuldigungen. Andeutungen. Kein klaren Aussagen. Aber Jessen, die etwas bedeuten. Der Cold Case beginnt, emotional Schuden einzufordern. Einer Ermittler beschreibt später, dass dies der Moment war, in dem der Fall gefahrlich wird. Nicht für die Polizei, sondern für die Gemeinschaft. Denn Wahrheit ist nicht neutral. Sie verändert Beziehungen. Sie fordert Entscheidungen. Sie zwingt dazu, Position zu beziehen. Der Cold Case war lang ein Problem. Jetzt rückt nachher, zu nah für manch. Die Medien berichten nicht. Nicht spektakulär, aber konsequent. Sie stellen Fragen, die früher gemieden wurden. Nicht sondern wie viel. Nicht was, sondern warum niemand gesprochen hat. Die Reaktionen sind heftig. Lesser schreiben, man soll endlich Namen nennen. Andere warnen vor Vorverteilung. Die Stimmung ist gespalten. Genau in dieser Spannung liegt eine neue Form von Wahrheit. Nicht juristisch, aber gesellschaftlich. Ein weiteres Mal wird ein möglicher Zusammenhang überprüft, der lang als unwahrscheinlich galt. Ein Verbindung über Umweg. Freund von Freunden. Bekannte von Bekannten. Der Cold Case zeigt, wie klein ein Staat sein kann, wenn man langgenig hinsieht. Wie verwoben Leben sind, die sich oberflächlich berührt haben. Diese Erkenntnis ist beunruhigend. Sie nimmt dem Fall seine Abstraktheit. Gegen Ende dieses Abschnitts verdichtet sich das Gefühl, dass der Fall an einer Schwelle steht. Nicht zur Lösung, sondern zur Aufdeckung. Dinge wurden gesagt, ohne ausgesprochen zu werden. Wahrheiten wurden angedeutet, ohne bestätigt zu werden. Der Cold Case ist nicht mehr nur ein Frage der Beweis, sondern der Bereitschaft.
WER ist bereit, den letzten Schritt zu gehen. WER ist bereit, das Schweigen zu brechen. Die Stadt halt den Atem an. Nicht aus Hoffnung, sondern aus Vorsicht. Man weiß, dass nix mehr so sein wird wie vorher. Eagle was passiert. Der Cold Case hat sich verändert. Ist nicht mehr nur ein Angelosts verschwinden. Ist ein Prüfstein. Für Erinnerungen. Für Loyalitäten. Für den Mut, die Vergangenheit nicht länger wegzuschieben. Gendwo, zwischen all diesen Spannungen, liegt noch immer die gleiche Leer. Der Mensch, der Zurückum. Die Erfinder. Der Morgen im Nebel. Der Cold Case hat viel Gesichter bekommen. Aber sein Kern ist unverändert. Eine Abwesenheit, die alles bestimmt. Die sich nicht länger ignorieren lässt. Der Cold Case tritt in ein Phase ein, in der wird schwerer wegen als spüren. Nicht, weil es neue Beweis gibt, sondern weil sich die Art des Sprechens verändert. Außerdem wurden Vorsichtiger formuliert, Pausenlänger, Blick ausweichender. Sachsen spürt, dass die Geschichte an einem empfindlichen Punkt angekommen ist. Nicht Kurs vor der Losung, sondern Kurs vor der Entlassung. Denn was sich nun sieht, ist nicht der Täter, sondern das Gefüge, das in gestützt haben konnte. Ein vertrauliches Gespräch sickert durch. Kein Protokoll, kein Tonband, nur ein Wiedergabe dessen, was gesagt worden sein soll. Ein Satz fällt immer wieder, damals hat niemand ein Wall, der mittler Horen in Murfach, von unterschiedlichen Personen, in leicht veränderter Form. Dies Übereinstimmung ist beunruhigend. Sie dettet nicht auf Absprachen hin, sondern auf ein gemeinsames Narrativ. Ein Geschichte, die man sich selbst erzählt hat, weiterben zu können. Der Cold Case beginnt, psychologisch zu werden. Die Ermittler analysieren nicht mehr nur Fakten, sondern Motiv verschweigen. Angst vor sozialem Ausgleich. Angst vor Vergeltung. Angst, alte Wunden aufzureißen. Vielheit auch Angst, sich selbst schuldig zu fühlen. Nicht im verfrecklichen Sinn, sondern moralisch. Der Fall seit, wie dann die Grenze zwischen Mitwissen Mitverantwortung sein kann. Wie leicht man es überschreitet, ohne es zu merken. In der Stadt macht sich ein Gefühl von Müdigkeit breit. Nicht Erschöpfung, sondern ein tief, resigniert Erschlaffung. Manch fragen sich, ob es nicht besser wäre, den Cold Case ruhen zu lassen. Und halten dagegen, dass gerade jetzt Aufklärung nötig sei. Dies Spannung sieht sich durch Gespräch, durch Leserbrief, durch öffentlich Veranstaltungen. Der Fall ist kein Einzelfall mehr. Ist ein Symbol. Für das, was passiert, wenn eine Gemeinschaft entscheidet, das Schweigen bequemer ist als Wahrheit. Ein alter Ermittler meldet sich zu Wort. Nicht offiziell, sondern in einem Hintergrundsprech. Spricht über Druck von oben, über Nachressourcen, über Entscheidungen, die man hut anders treffen wird. Sein Wort sind ruhig, fast nüchtern. Aber zwischen den Zeilen liegt Bedorn. Kein schuldigen Justenness, sondern die Erkenntnis, dass man T-Line Systems war, das Fälle begünstigt hat. Der Cold Case bekommt ein institutionelle Dimension. Gleichzeitig tauchen neue direkt auf. Nicht über den Tathergang, sondern über das Danik. Über Dinge, die geregelt werden. Über Gespräch, die geführt werden, Ruhe zu bewahren. Nichts davon ist beweisbar. Aber es passt zu dem Bild, das sich langsam formt. Ein Bild von Kontrolle. Nicht perfekt, nicht allmächtig, aber ausreichend, Fragen zu dämpfen. Der Cold Case erscheint weniger wie ein angelosts Rätsel mehr wie ein Sichdex. Die Family reagiert auf dies entwicklungen mit gemischten Gefühlen. Erleiderung, das man innen endlich glatt. Schmerz darüber, dass so viel Jarvergingen, und das jemand den Mut fand, often zu sprechen. Sie wissen, dass Gerechtigkeit in diesem Stadium ein andere Form hat. Nicht unbedingt ein Veritelung, sondern Anerkennung. Das Eingeständnis, das verlässt realist. Das hat verhindert worden können, zumindest im Nachhinein. Ein weiterer Hinweis erregt die Police.
wieder anonym, wieder vague. Aber bestätigt etwas, das man längst ont. Das der entscheidende Moment nicht das Verschwinden war, sondern die Stunden danach. Die Phase, in der alles noch hat anders laufen können. Diese Erkenntnis ist brutal. Sie verlagert die Tragödie. Weg vom Täter. Hin zur Reaktion. Oder nicht Reaktion. Der Cold Case war dadurch schwerer. Menschlicher. Und grausamer. In öffentlichen Diskussionen war der Ton skarfer. Manchwerfen der Polizei versagen vor. And der Vertigen SI. Wieder and der Sagen. Die Währendwertung liegt bei allen. Dies Debat ist unbequem. Sie zwingt dazu, Stellung zu beziehen. Der Cold Case ist kein Verbrechen mehr. Ist ein Spiegel, in den man schauen muss, ob man will oder nicht. Gegen Ende dieses Abschnitts hat sich die Atmosphäre zu etwas Fragilem. Als konnte ein falsches Wort alles kippen. Die Ermittler bewegen sich vorsichtig. Sie wissen, dass sie juristisch wenig in der Hand haben. Aber gesellschaftlich sehr viel. Jede Information, die sie preist bin, während das Gleichgewicht. Der Cold Case hat ein Macht entwickelt, die über Akten hinausgeht. Und so bleibt am Ende von nun kein Fortschritt im klassischen Sinn. Kein Losung. Kein Täter. Stattdessen ein tiefers Verständnis dessen, was wirklich verloren ging. Nicht nur ein Mensch, sondern Vertrauen. Klarheit. Die Gewissheit, dass Wahrheit immer ihren Weg findet. Der Cold Case sagt, dass das nicht stimmt. Manchmal bleibt Wahrheit stecken. Und manchmal ist genau das die größte Erschütterung für ein Ganzstaat. Der Cold Case steht nun an einer Grenze, die nicht auf Karten verzeichnet ist. Es ist die Grenze zwischen dem, was man beweisen kann, und dem, was man längst weiß. Sachsen bewegt sich vorsichtig entlang dieser Linie. Jeder Schritt wird abgewogen, jede Aussage geprüft, nicht auf Wahrheit, sondern auf Folgen. Die Ermittler sprechen leis von einem Endspiel, obwohl niemand gewinnt. Nicht die Familie, nicht die Stadt, nicht die gesucht haben. Denn was jetzt sichtbar wird, ist kein Täter im klassischen Sinn, sondern ein Kette von Entscheidungen, die sich gegenseitig gedeckt haben. Ein internes Treffen bringt einer nüchtern Bilanz. Die verbliebenen Optionen sind klar umrissen. In Twitter meldet sich jemand mit konkretem Wissen. Oder der Fall bleibt ungelost. Für immer. Dies werden nicht laut ausgesprochen, aber sie hängen im Raum. Der Cold Case ist nicht mehr ein Frage der Mühe, sondern der Möglichkeit. Seit hat Spüren verwischt, Erinnerungen versert, Verantwortlichkeiten verdelt. Und doch gibt es dieses ein Gefühl, das niemand loswert. Das alles entscheidend bereits gesagt wird. Nur nicht offiziell. In der Stadt beginnt sich ein andere Art von Aufmerksamkeit zu bilden. Kein Sensation, kein Aufschrei. Eher ein Stillerwartung. Man spricht darüber, dass man einst Tages erklären müssen wird, was man wusste und wann. Dies Aussicht verändert Verhalten. Gespräch werden ehrliche oder gar nicht mehr geführt. Einige ziehen sich zurück. Und suchen aktiv den Kontakt zu Journalisten, zu Ermittlern, zu der Familie. Nicht mit Justinissen, sondern mit Kontext. Mit Erklärungen. Mit dem Versuch, die Eigenrolle zu relativieren. Die Medien greifen dies Phase auf, vorsichtig, fast respektvoll. Sie schreiben nicht mehr über Schuld, sondern über Währendwertung. Über Strukturen. Über das Schweigen als Sozialpraxis. Der Cold Case wird in Artikeln nicht mehr als Rätsel beschrieben, sondern als offener Bruch. Etwas, das nie gehielt ist und vielleicht nie heilt. Lesser reagieren anders als früher. Weniger Empörung, mehr Nachdenklichkeit. Man erkennt sich selbst in den Fragen wieder. Ein letzter grosser Ermittlungsansatz wird geprüft. Nicht, weil man groß Hoffnungen hat, sondern weil man es der Familie schuldig ist. Alte Kontakt wurden noch einmal angesprochen. Alte Orte noch einmal besucht. Es ist kein hektisches Suchen mehr, sondern ein langsames Abschreiten. Fast ritualhaft. Der Cold Case hat diesen Ton vorgegeben. Duldet keinmal mehr. Nur Genauigkeit.
Die Family begleitet dies letzten Schritt mit einer Ruhe, die Aussenstehend überrascht. Sie haben gelernt, dass Hoffnung in diesem Fall nicht laut ist. Sie äußert sich nicht in Erwartungen, sondern in Präsenz. Sie sind da. Sie hören zu. Sie stellen Fragen. Sie wissen, dass es vielleicht kein Ende geben wird, das man sich vorstellen kann. Diese Erkenntnis ist hart, aber sie gibt ihnen auch eine Form von Kontrolle zurück. In Gesprächen fällt immer häufiger ein Wort, das früher gemieden wird. Abschluss. Nicht im juristischen Sinn, sondern als gesellschaftlicher Akt. Als Anerkennung dessen, was Gestehen ist dessen, was versäumt wird. Der Cold Case hat gesiegt, dass Lösungen nicht immer aus Urteilen bestehen. Manchmal bestehen sie aus dem Eingeständnis, das man versagt hat, das man weggesehen hat, das man Angst hat. Ein Ermittler sagt, dies sei der Moment, in dem ein Fall entweder verschwindet oder Tilder gestrichen wird. Nicht als Kriminalfall, sondern als Mahnung. Sachsen steht genau hier. Zwischen Archiv und Erinnerung. Zwischen Akt und Erzählung. Der Cold Case ist bereit, diesen Übergang zu vollziehen. Die Frage ist nur, ob die Stadt es auch ist. Die Stimmung ist angespannt, aber nicht explosiv. Wie ein Raum kurz vor dem Ende eines Konzerts, wenn der letzte noch in der Luft hängt. Man weiß, das gleich still kommt. Das dies still etwas anderes sein wird als zuvor. Der Cold Case hat sein Letztbeugung noch nicht gemacht. Aber hat sie angekündigt. Am Ende dieses Abschnitts ist klar, dass es kein Überraschung mehr geben wird. Kein Geständnis in letzter Minute. Kein Fund, der alles erklärt. Stattdessen formt sich etwas Dauerhaftes. Ein kollektiver Erkenntnis. Das Wahrheit nicht immer ans Licht gesucht wird. Manchmal sickert sie langsam durch. Manchmal bleibt sie unvollständig. Der Cold Case hat die Stadt verändert. Die Stadt hat gelernt, mit dieser Veränderung zu leben. Was bleibt, ist die Abwesenheit, die alles ausgelost hat. Der Mensch, der zurückkommt. Die Gewissheit, dass manch Fragen nicht deshalb often bleiben, weil es keine Antworten gibt, sondern weil niemand bereit war, sie rechtzeitig auszusprechen. Es beginnt nicht mit Sirenen. Nicht mit einem Null. Es beginnt mit einem Anruf, kurz nach Sonnenaufgang, ein Stimme und Pathos, sachlich, benahe ein Namewort genannt. Ein Ort. Einer Zeit. In Sachsen breitet sich die Nachricht aus, wie kalt in einem leeren Raum. Verhaftung. Jahrzehnte nach 1994. Der Cold Case, von dem alle Glotten wird im Staub der Archivenden, bewegt sich ein letztes Mal nicht schnell. Nicht triumphierend. Sondern schwer. Die Straße vor dem Haus ist still, als die Beamten eintreffen. Nachbarn stehen in Fenstern, nicht neugierig, sondern angespannt. Niemand filmt. Niemand spricht. Man weiß, dass dieser Moment nicht spektakulär ist. Dass nichts zurückbringt. Der Verdächtige wirkt kleiner, als will in sich vorgestellt haben. Alter. Gesichnet von Jaren, die nicht Frags prochen haben, aber auch nicht verurteilt. Handschellen klicken. Ein Geräusch, das in der Stadt lang nachhalt. Die Medien melden nüchtern, Sachsen 1994 Cold Case gelöst. Ein Verhaftung erschüttert ein ganz Stadt. Wort, die nach Abschluss klingen, nach Linie unter einem Kapital. Doch Zuhört merkt schnell, dass hier nichts abgeschlossen ist. Fragen bleiben often. Motive verschwimmen. Oxygen widersprechen sich. Die Akt fühlt sich noch einmal nicht mit Gewissheiten, sondern mit Spaten versuchen, Ordnung in ein langes Schweigen zu bringen. In den Vernehmungsraumen ist die Luft dicht. Der Beschuldigte spricht. Bruchstückhaft. Saugernd. Manch Details passen. Ander nicht. Erinnerungen wirken wie Fragment aus einem fremden Leben. Ermittler hören zu, wissend, dass seid nicht nur Erinnerungen löscht, sondern auch neue erfindet.
Der Cold Case gibt sein let's Geheimnis nicht vollständig preis. Gibt geregenig eingeschicht zu vermen. Nicht genug SIE zu binden. Die Family erfahrt von der Verhaftung und Jubel. Und Tronen. Sie sitzen stilde, halten einander fest. Für SIE ist dieser Moment kein Sieg. Eine Temsug nach jarlangem Tauschen. Die Wahrheit, so wie SIE jetzt greifbar word, ist unvollständig. Aber SIE ist real. SIE ist mehr, als SIE zu Hoffenwagten. Der Name, der non-öffentlich ist, verandert etwas. Nicht alles. Aber genig. In der Stadt word diskutiert. Lies. Vorsichtig. Man fragt sich, wie na man dem Gestehen all die Jar war. Etwas gent hat. Geschwiegen hat. Der Cold Case swingt zur Rückschau. Nicht nur auf den Täter, sondern auf das Umfeld. Auf Strukturen. Auf Momente, in denen man hat genauer hinsehen können. Dies Fragen sind unbequem. Sie bleiben. Der Prozess kündigt sich an, doch niemand erwartet Katharsis. Man weiß inzwischen, dass direkt kein Vergangenheit heilen. Sie ordnen SIE. Mehr nicht. Der Cold Case word in erteilen vielleicht einen Schlusspunkt finden, aber kein Ende. Das Opfer bleibt abwesend. Der Verlust bleibt spürbar. Die Stadt tragt beide weiter. Am Abend nach der Verhaftung liegt Sachsen still. Straßenlaternen spiegeln sich auf nassem Asphalt. Fenster erlichen früh. Es gibt keinen Applaus, kein Aufatmen. Nur das leise Bewusstsein, das etwas, das Jarsen often war, nun einen Namen tragt. Das dieser Name alien nicht genügt, die Last verschwinden zu lassen. Der Cold Case hat sein let's Bild gesiegt. Unscharf. Unvollständig. Aber real. Hinterlasst kein Losan, die Beruheit, sondern eine Wahrheit, die fordert. Erinnerung. Verantwortung. Wachsamkeit. Irgendwo, tief in der Stadt, bleibt die Frage Zurich, die nie ganz beantwortet word, was wer gewesen, wenn man früher genauer hingewiesen hat. Die Aktwort geschlossen. Das Echo bleibt. In Sachsen, im Jahr nach der Verhaftung, let man weiter mit dem wissen, dass selbst gelost Cold Cases Narben hinterlassen. Das manch geschickten nicht enden, wenn die Handschellen klicken, sondern erst dann beginnen, wirklich verstanden zu werden. Es gibt kein Danik, das sich sauber anfühlt. Kein Schnitt, kein Abblend. Der Morgen nach der Verhaftung beginnt wie Jetter an dir, genau das ist es, was die Stadt im hartesten trifft. Busse fahren. Bäckereien öffnen. Kinder gehen zur Schule. Doch unter dieser Oberfläche liegt etwas Neues, Schweres. Als hat jemand ein unsichtbar Schicht Bettern über die Erinnerung gegossen. Der Cold Case ist offiziell gelöst, sagen die Schlagzeilen. Doch die Menschen spüren instinktiv, dass gelöst ein Wort ist, das hier nur teilweise passt. In den frühen Stunden sitzt ein Redakteur in einer Lokalredaktion, start auf den Bildschirm, lost Satze, schreit nu, wieder. Wie beschreibt man einen Moment, der Jarsent gebraucht hat, überhaupt zu existieren? Wie fast man die Stillsitzen, die sich jetzt ausbreit? Entscheidet sich für das Wort, Hartschnitt, Fakten und Schmuck. Sachsen 1994. Cold Case. Verhaftung. Erschütterung. Mehr nicht. Alles andere war Spekulation. Auf der Straße bleiben Menschen stehen, lesen dieselben Wort auf ihren Telefonen, in den Zeitungen in den Kiosken. Manch nicken. Manch schütteln den Kopf. Einige flüstern Namen, die SIE seit Jahren nicht ausgesprochen haben. Andere fragen sich, wie oft SIE dem Verdächtigen begegnet sind, ohne es zu wissen. Und der Büscheltestell sagt jemand leis, war doch immer so ruhig, der Satz hängt in der Luft wie ein Vorwurf von Ziel. In den Aktenrahmen der Polizei wurden Ordner geöffnet, die lang nicht bewegt wurden. Stab los sich, legt sich auf Uniformarmel. Seiten rascheln, als wollten SIE sprechen. Jetter Vermerk, Jed Skiz, Jed Alti Zugenosage bekommt ein neues Gewicht.
Dinge die früher unwichtig Skinen, worken plötzlich bedutend. UND umskert verlieren vermittlich Gewissheiten ihr Scarf. Der Cold Case ist nicht einfach einleinig, die man nachzeichnet. Ist ein Netz, das sich ständig verändert, je nachher man ihm kommt. Die Ermittler arbeiten ungefähr. Sie kennen die Statistik. Sie wissen, wie oft spät Justin missbrauchig sind, wie Erinnerungen sich verbiegen. Trotzdem gehen sie jeden Schritt, langsam, methodisch. Als werden sie durch ein Minenfeld laufen. Sie hören zu. Sie vergleichen. Sie zweifeln. Der Verdactige spricht weiter, mal bereitwillig, mal abweisend. Sein Wort sind wie Schatten in einer Wand, nicht greifbar, nicht festzuhalten. In einem kleinen Wohnzimmer sitzt die Familie der Opfers, umgeben von alten Fotos. Schwarz-weiß, verblasst, Ecken geknickt. Ein Lächeln hier, ein Sommer dort. Die Verhaftung hat nix repariert, aber sie hat etwas verschoben. Die Gerland Frage nach dem WER hat einen möglichen Namen bekommen. Die Frage nach dem Warum bleibt so often wie im ersten Tag. Die Wahrheit ist die grausamst von allen. Die Staat reagiert nicht mit, sondern mit einer Art kollektiver Müdigkeit. So lang hat der Cold Case in den Nerven gezerrt. So viel direkt, so viel falsche Hoffnungen. Jetzt, wo es Einwendung gibt, fällt die Kraft zur Explosion. Stattdessen brechen Kuchen in Kneipen auf Parkbänken. Man erinnert sich. Man korrigiert sich. Man merkt, wie unsicher Erinnerung sein kann. Ein alter Mann erzählt, hat damals etwas gesehen, das nie gemeldet hat. Vielleicht. Oder vielleicht hat es sich später zusammengerannt. Eine Frau sagt, have immer gewusst, dass der Täter aus der Nahe kommen muss. Ein junger Journalist hört zu merkt, wie leicht sich Geschichten anpassen, wenn einen neuen Rahmen bekommen. Der Cold Case schreit sich in die Gegenwart Im Gerichtssaal, nach Leer, Hallen Schritt. Bankworten. Der Prozess wird kommen, sagen alle. Dr. Rahm wirkt wie ein Ort, der für ein an der Zeit gebaut wird. Die Wahrheit von 1994 passt nicht mehr richtig hinein. Sie ist zu zerfranst, zu alt, zu beschattet. Trotzdem wird man versuchen, hier festzunageln, Paragraph für Paragraph. Die Verteidigung bereitet sich vor, spricht von Zweifel, von Lücken, von der Unzuverlässigkeit menschlicher Erinnerung. Die Staatsanwaltschaft Sam Melton-Dizien or net nu, sucht nach einem roten Faden, der nicht reißt. Beide Seiten wissen, dieser Cold Case ist kein gewöhnlicher. Ist ein Symbol geworden. Symbole verhalten sich vor direkt anders als bloß Fakten. Draußen vor dem Gebäude stehen Kameras, Reporter, Mikrofon. Sie warten auf Bilder, auf Wort, auf Emotionen. Doch es gibt wenig davon. Kein dramatischen Szenen. Kein Jessen. Der Verdactige wird geführt, blickt geradeaus. Die Familie bleibt im Hintergrund. Die Stadt halt den Atem in, nicht aus Spannung, sondern aus Vorsicht. Jedem Tag nach der Verhaftung sickert die Erkenntnis tiefer, selbst wenn das Urteil kommt, wird es kein Ruhe geben. Der Cold Case hat so lang im kollektiven Gedächtnis gewohnt. Hat sich festgesetzt, hat Geschichten geformt, bis sie hungen beeinflusst, Misstrauen gesset. War immer da, ein Leser untertan im Alltag. Jetzt verschwindet nicht einfach. Verändert nur seine Form. In Schulen sprechen Lehrer vorsichtig darüber, nicht über Details, sondern über Zeit, über Geduld, über die Arbeit von Ermittlern. Manche Schüler hören aufmerksam zu, und scrollen über ihr Bildschirm, für sie ist 1994 ein Fern Vergangenheit. Doch merken auch sie, dass hier etwas mitschwingt, das größer ist als ein Einzeltat. Abends sitzt jemand allein auf einem Balkon, hört die Stadt, denkt in die Schlagzeile, die überall steht. Cold Case jealous. Fragt sich, was jealous wirklich bedeutet. Ist es Gerechtigkeit? Ist es Erleiderung? Oder nur ein neuer Abschnitt in einer Geschichte, die niemals ganz erzählt werden kann? Der Gedenk lasst nicht los.
Der Mittler gehen die letzten offenen Punkt durch, wissen, das Jetterfeller, Jede Unklarheit öffentlich zerrissen worden Word. Sie spüren den Druck, nicht nur von oben, sondern von der Gestik selbst. Ein Cold Case wird seit wenig. Tragt alle früheren Versomnis in sich, Jede falsch spur, Jede verpasst Chance. Jetzt so spat, muss alles sitzen. In den Medien tauchen neue Analysen auf, Experten erklären, warum alte voll plötzlich losbar wurden, sprechen von Technik, von DNA, von Datenbanken. Doch Technik allen erklärt nicht die emotionale Wucht. Die kommt aus der Zeit selbst, aus den Jahren, die dazwischen liegen. Aus dem Wissen, dass Wahrheit manchmal geduldig ist, manchmal grausam langsam. Die Family besucht das Grab. Kein Chimeras. Kein Wort. Nur still. Die Verhaftung hat den Verlust nicht kleiner gemacht. Sie hat in Scarfer umrissen. Der Schmerz ist jetzt klarer, weniger diffus. Die Vielheit ist das der Anfang von etwas, das man vorsichtig Hoffnung nennen konnte, auch wenn es sich falsch anfühlt, dieses Wort zu benutzen. In der Stadt beginnen manch, alte Konflikt nu zu sehen. Freundschaften, die zerbrachen, Verdächtigungen, die nie ausgesprochen wurden. Der Cold Case hat Schatten geworfen, die Schatten wurden jetzt sichtbar. Nicht alle wollen hinschauen. Manch sehen es vor, die Act geschlossen zu sehen, Eagle, was deren Stadt. Doch selbst für sie bleibt etwas zurück. Ein Gefühl, das seit nicht alles heilt. Das sie dinge konserviert, versert. Der Cold Case von Sachsen 1994 ist kein Abgeschossens-Kapitel, sondern ein Narb. Man kann sie überdecken, aber man spürt sie, wenn man genau hinsieht. Als die Nacht wieder über die Stadt fällt, lugten die Fenster vereinzelt. Drinnen wurd Gelassen, gesprochen, geschwiegen. Draußen sieht der Wind durch leere Straßen. Der Name des Falles ist jetzt anders konnotiert, aber ist immer noch da. Cold Case. Gelist, sagen manch. Often, sagen ander. Vielheit ist beide war. Argendwo zwischen diesen beiden Polen let die Stadt weiter, mit der Gewissheit, dass manch Antworten zu spät kommen, Trost zu spenden, aber früh genug, Verantwortung einzufordern. Der Cold Case hat sein let's Ruhe nicht gefunden. Hat nur den Raum gezählt, von den Akten in die Kopfe, von der Vergangenheit in die Gegenwart. Es bleibt die Erkenntnis, lies unbequem, das Geschicht, die man zu lang liegen lässt, irgendwann zurückkommt. Schwerer, fordernder. Das, selbst ein Verhaftung, Jahrzehnte später, nicht das Ende markiert, sondern den Moment, in dem man gezwungen ist, wirklich hinzuschauen. Es ist Wochen später, noch immer fühlt sich nicht stabilen. Die Stadt hat gelernt, mit der Schlagzeile zu leben, wie ein Mobilstück im Raum zu umkreisen, vorsichtig, nicht dagegen zu stoßen. Cold Case Gelist steht noch immer in Archiven, in Suchmaschinen, in den Köpfen. Doch im Alltag klingt es anders. Gedämpfter. Brutschiger. Als hat das Wort Gelist selbst Zweifel bekommen. Der Prozess rückt nachher, mit im Kurt die Nervosität zurück. Nicht laut, nicht hysterisch, sondern unterschwellig, wie ein permanentes zum Men. In Cafés word Leser gesprochen, wenn das Thema aufkommt. Namen wurden abgekürzt. Sätze bleiben unvollendet. Niemand will derjenige sein, der so sicher klingt. So endgültig. Sie überzeugt von einer Wahrheit, die so spät kommt. In den Fluren de Jerix react es nach Reinigungsmitteln Papier. Schritthallen bleiben stehen, setzen sich fort. En Walt tragen Akten, dicker als viel Karrieren. Jeet sieht ein Versuch, Ordnung zu schaffen in etwas, das sich der Ordnung immer entschieden hat. Der Cold Case ist hier kein Fall unterweilen. Ist präsent, auch wenn niemand seinen Namen laut ausspricht. Der Angeklagte sitzt da, reglos, die Hand gefaltet. Sein Gesicht wäret wenig. Jar haben Spuren hinterlassen, Falten, graue Strahlen, Einmütigkeit, die nicht nur körperlich wirkt.
Man fragt sich, ob sich erinnert. Ob verdrängt. Ob sich selbst ein Geschicht erzählt hat, die inzwischen glot. Der menschliche Geist ist gut darin, Lügen zu füllen, vor allem, wenn die Zeit hilft. Die ersten Oxygen beginnen. Sachlich. Praxis. Daten. Orte. Erzählten. Wort, die Versuchen, 1994 in die Gegenwart zu zeren. Zugen sprechen von Nachten, die nie vergessen haben, und von Details, die erst jetzt für wichtig halten. Stimmen zittern manchmal nicht. Erinnerung seit sich hier nicht als verlasslicher sich, sondern als fragile Konstruktion. Die Verteidigung stellt fragen ruhig, fast freundlich. Sie bort in Unsicherheiten, seit weiters Verschauf, lasst Zweifel wachsen. War es wirklich so? Oder konnte es anders gewesen sein? Der Cold Case bietet reichlich Angriffsfleisch. Zu viel Jar. Zu viel Einfluss. Zu viel Versionen derselben Geschichte. Jetter Zweifel ist ein Riss im Bild, das man so mühsam zusammensetzt. Die Staatsanwaltschaft halt dagegen, MIT Indizien, MIT Ketten von Umständen, MIT Technischen Analysen, die damals unmöglich waren. DNA. Spuren. Wahrscheinlichkeiten. Wort wie hochgradig und nicht so sicher fallen. Doch selbst vermeiden absolut Oxygen. In diesem Fall weiß Jetter, wie gefahrlich Absolutheit ist. Draußen vor dem Gericht Worten Menschen. Manch aus Neugier. Manch aus Pflichtgefühl. Manch, while selbst seit Jaren til dieser Geschichte sind, ob wollen oder nicht. Chimeras vangen Gesichter ein, aber kaum Emotionen. Es gibt kein Dramaturgie für das Fernsehen. Der Cold Case verweigert sich der einfachen Erzählung. Die Familie der Opfers sitzt still, hört zu, nimmt Jed's Wort auf, als konnte es etwas verändern. Manchmal skenkt es, als Wort ein Detail Hoffnung bringen. Manchmal reißt ein Satz alte Wunden auf. Sie haben gelernt, ihre Reaktionen zu kontrollieren. Zu viel Augen. Zu viel Erwartungen. Trauerwort hier öffentlich, und das macht es schwerer. MIT jedem Verhandlungstag klar, dass der Prozess kein Befreiungsschlag ist. Ist ein Spiegel. Für Ermittlungsarbeit. Für gesellschaftlich Verantwortung. Für das, was man damals wusste und was man nicht wissen wollte. Der Cold Case legt Versäumnis often, lot zu benennen. Alle sehen kaum jemand spricht aus. In den Medien versteht sich der Ton. Weniger Sensation, mehr Analyse. Kommentar fragen, was dieser Fall über den Umgang MIT gewollt sagt, über nahe und Wegsen, über das Vertrauen in Institutionen. Manch Stimmen wurden laut, und sehen sich zurück. Die Stadt diskutiert MIT sich selbst, und zu einem gemeinsamen Schluss zu kommen. Abends, nach langen Verhandlungstagen, liegt ein seltsam Ruhe über Sachsen. Als hat der Prozess der Stadt Energie entsigen. Die Straßen sind leerer, die Lichter gedämpfter. Menschen sitzen zu Hause, denken nach, scrollen durch alte Artikel, lesen zu Genossigen, die nie selber interessiert haben. Der Cold Case ist plötzlich Teil des privaten Raums geworden. Der Angeklagte spricht schließlich selbst. Sein Wort sind vorsichtig gewollt. Bestreitet nicht alles, aber auch nicht genug, Klarheit zu schaffen. Spricht von Erinnerungen, die verschwimmen, von Zeiten, in denen vieles falsch lief. Sein Stimme ist ruhig. Zu ruhig, sagen manch. Eingemessen, sagen ander. Jetter hort, was hören will. Im Saal ist es still. Dies Art von still, die schwerer wiegt als Larm. Man spürt, dass dies ein Moment ist, den wir sich jahrelang vorgestellt haben. Und das sich jetzt, in der Realität, seltsam leer anfühlt. Kein Satz lost die Spannung. Kein Gestan niederlost. Der Cold Case bleibt, selbst hier, widerspenstig. Die Richter hören zu, machen sich Notizen, stellen Fragen. Gesichter verraten nix. Sie wissen die Verantwortung die Symbolik. Ein Urteil in diesem Fall ist mehr als ein rechtliches Entscheidung.
Es ist ein Signal. Und seine werden gelesen, interpretiert, kritisiert. Als die Verhandlungsstage sich dem Ende nahern, watcht die Ungeduld. Manch wollen endlich ein Ergebnis. Und fürchten es. Den Eagle, wie es ausfällt, es wird etwas festschreiben, das lang often war. Offenheit hat ihren eigenen, schmerzhaften Komfort. Einer Teil nimmt diese Ambivalenz. In Gesprachen hort man so wie, vielleicht ist es besser so, und, vielleicht hatten wir es nie erfahren sollen. Der Cold Case hat gesiegt, das Wahrheit nicht immer trustet. Manchmal fordert es einer. Manchmal zwingt es dazu, alte Gewissheiten aufzusparen. Der Tag des Artils kommt, grau, unspektakulär. Kein Dramaturgie de Wetters, kein symbolischen Zeichen. Menschen versammeln sich Worten. Im Saal ist der Richter die Entscheidung vor, sachlich, Praxis und Pathos. Wort, die wie Nägel eingeschlagen worden, Satz für Satz. Should. Zweifel. Beweislast. Strafmiss. Oder Freispruch. Eagle, wie es in dat, mans spurt sofort, dies ist kein Schlusspunkt. Reaktionen bleiben verhalten. Kein Aufschrei. Kein Applaus. Die Family reagiert leise, der angeklagte Benzo. Die Staat nimmt das Urteil zur Kenntnis, wie man ein Diagnose zur Kenntnis nimmt, die man lang erwartet hat. Es verändert etwas. Aber es heilt nix. In den Tagen danach ebbt die Berichterstattung langsam ab. Nur die Men drängen sich auf. Doch der Cold Case verschwindet nicht. Hat Spuren hinterlassen, in Gesprachen, in Erinnerungen, in der Art, wie man über Sicherheit, über Vertrauen, über Nähe spricht. Ist Teil der Identität der Stadt geworden. Menschen gehen in Orten vorbei, die früher nur Straßen waren, jetzt aber Markierungen einer Geschichte. Sie denken in 1994, en die Jahr dazwischen, en die Verhaftung, en den Prozess. Zeit workt hier nicht linear, sondern Geschichtät. Vergangenheit und Gegenwart liegen übereinander, untrennbar. Am Ende bleibt kein klarer Lehr, nur eine Ahnung. Das Gerechtigkeit manchmal fragmentarisch ist. Das Wahrheit sich weigert, vollständig zu werden. Und das ein Cold Case, selbst wenn vor Gericht det, weiterlädt. In Fragen. In Zweifeln. In dem stillen Wissen, dass manch Geschichten nie wirklich abgeschlossen sind, sondern sich nur verändern, solange Menschen sich in sie erinnern. Nach dem Urteil kehrt kein still zurück, sondern etwas diffusers. Ein Art Nachhall, der sich in den Tagen festsetzt wie feiner Staub. Die Stadt bewegt sich weiter, doch jeder Schritt wirkt vorsichtiger. Als hat man gelernt, dass selbst der Boden unter vertrauten Wegen Geschichten tragt. Der Cold Case hat eine Form angenommen, die nicht mehr nur juristisch ist. Ist emotional geworden, sozial, beinahe körperlich spürbar. In den Wohnungen liegen Zeitungen aufgeschlagen auf Kutschentischen. Überschriften verblassen schneller als früher. Die Wort sind gelesen, wieder gelesen, dann beiseite geschoben. Was bleibt, sind die Zwischenraum. Das was nicht geschrieben Wort. Das was sich nicht beweisen ließ. Menschen diskutieren weniger über should und mehr über Zeit. Über das was mit Menschen macht. Über das was Verdict und was irgendwann nedenlos freilegt. Die Family der Opfer zieht sich zurück. Kein Interviews mehr. Keine fettlichen Auftritt. Sie haben ihren Teil der Geschichte gegeben, mehr als genig. Jetzt gehört die Trauer wieder in den Alien. Doch selbst im Rucksack merken sie, dass der Cold Case nicht loslässt. Fremd Blick auf der Straße. Ein Nicken hier, ein Gemmermelz wird dort. Antilnehm kontrasten, aber sie kann auch erinnern immer wieder. Der Veritalt, oder der Fragsproschen, nach Ausgang, Word verlegt, verschwindet aus dem direkten Blickfeld. Doch sein Name bleibt. In Akten. In Artikeln. In Gesprachen, die abends leser werden, wenn jemand in ausspricht. Manch fragen sich, ob jemals ein normales Leben hat. Und ob eins verdient. Die fragen verhaken sich ineinander, ohne Antwort.
In Polizeireisen beginnt ein Leis Aufarbeitung. Nicht öffentlich, nicht mit großen Jessen. Man spricht über Ablauf, über Entscheidungen von damals, über Verpasschancen. Jüngere beamt hören zu, lernen aus einem Fall, der Alter ist als ihr Karrieren. Der Cold Case wird zum Lehrstück. Nicht triumphal, sondern warnend. Seid, wie schnell spüren kalt werden, wie leicht seid ihr ein Verbündeter der Vergessens Word. En Universitäten greifen doesn't en den Fall auf, nicht wegen der Details, sondern wegen der Mechanismen. Erinnerung. Zu Genossigen. Medial Dynamik. Studieren diskutieren hitzig, theoretisch, mit dem Abstand der Generation, die 1994 nicht bewusst erlebt hat. Und doch merken auch SI, dass dieser Fall mehr ist als Stoff für Seminar. Ist ein Spiegel gesellschaftlicher Blindstellen. In der Stadt entstehen neue Ritual. Unauffällig. Jemand legt Blumen an einen Ort, der offiziell als Gegenstand gedacht war. Kursen flackern Kurs, wurden wieder gelöscht. Es gibt kein zentrales Erinnern, nur viel Kleinjessen. Der Cold Case wird nicht monumentalisiert. Bleibt fragmentarisch, wie die Wahrheit selbst. Die Medien sehen weiter, aber und wieder taucht der Fall wieder auf. In Rückblicken. In Jarstigen. In Podcasts, die versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Stimmen analysieren Aufnahmen, zur Genossigen, vergleichen Zeitaxen. Manch hören deren neue Hinweis. Ander nur die Wiederholung alter Zweifel. Der Cold Case wird nu erzählt, jeds mal leicht verandert. Menschen, die damals jung waren, merken, wir eigenen Erinnerungen sich verschieben. Was sicher zu wissen glatten, wirkt plötzlich unscharf. Gespräch mit alten Freunden bringen Widerspruch zittig. So war das doch nicht, sagt einer. Doch, genau so, sagt ein anderer. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, oder vielleicht ganz woanders. Der Fall hat gesiegt, wie trügerisch Gewissheit sein kann. In stillen Momenten fragt sich die Stadt, ob Gerechtigkeit wirklich eingetreten ist. Nicht juristisch, sondern emotional. Ob das Urteil etwas geschlossen hat oder nur einen anderen Raum geöffnet. Wie kommen zu dem Schluss? Das spätestens.